Okay. Good morning, Patel. As I discussed, as I mentioned you earlier, today we are going to start unit number 10, unit number 10, that is properties of matter. Properties of matter. Under that lesson, there are three sub units. One is elasticity, viscosity, and surface tension. Last time, the question was elasticity question. Therefore, I will do that part at last. Initially, I'm going to start viscosity and surface tension. Surface tension. අපි බලමු content එක කොහොමද කියලා මේ unit එක. මේ unit එක ගත්තොත් එහෙනම් බොහොම පොඩි unit එකක්. මම ඒකයි මේක ඉක්මනින් කවර් කරන්න හිතුවේ. පුතේ මේ unit එක ගත්තොත් එහෙම there are only three MCQ questions. One is from elasticity, one is from viscosity, and surface tension. That is the content of the paper. Mostly there are only 3 MCQs or less than 3. And therefore, the most probably there are only 3 MCQs regarding in this lesson today. That 3 MCQs based on elasticity, viscosity, and surface tension separately. That means if we consider about viscosity, there will be only one MCQ question. One MCQ question. But there's a essay question. That essay question is there. The essay question will be based on either elasticity, viscosity, or surface tension. එකයි තියෙන්නේ. ඒ තුනේ එකක් තමයි අතන්ට එන්නේ. හරිද? එතකොට ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රෙඩික්ට් කරලා බලන්න ඕනේ මේ පාර මොකක්ද දෙයි කියලා. හරිද? හැබැයි මොකක් හරි එකක් එනවා. And therefore, if you consider about the content of the paper today, there are 3 MCQ questions based on properties of matter, and one essay question. Okay. Then අපි ගාගමු topic එක properties of matter. Unit number 10. Properties of matter. With the properties of matter, the unit may consist of 3 main topics. That's right, elasticity, viscosity, and surface tension. මේකත් නිකන් අර මැකැනික්ස් වගේම පානවා. ඒකත් එක්ක රිලේටඩ් චි ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ viscosity, surface tension ගත්තොත් ගොඩාක් වෙලාවට ඒක ගොඩක් කඩ කියන්නේ ෆ්ලුයිඩ් පැත්තට යන්නේ. ඒ නිසා ෆ්ලුයිඩ්ස් වල තියෙන අපිට නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඉතිරි අර මේවා අපි සාමාන්‍ය ෆ්ලුයිඩ්ස් වල දාලා අපි ප්‍රෙෂර් හදුවත් එක්කනේ. අන්න ඒ වගේ මේක මැකැනික්ස් පැත්තට යන්න ගොඩක් වෙලාවට. හරි. ඒ නිසා මේ properties of matter පාඩම ඇත්තටම mechanics වලම තියෙන sub topic එකක් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට ඔය සාමාන්‍ය ඔය foreign papers ඊට පස්සේ foreign textbooks එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒවා ගොඩක් වෙලාවට categorize වෙලා තියෙන mechanics වලම තමයි. හරි. Okay. So this is the content of the unit පුතේ. So if we take the final paper, there are 3 MCQs for this. 3 MCQs. Actually,
This is a most probably this is a constant, but sometimes, as I remember, 2023, 23 or 22, Lagapathika, there were only two questions for it, and therefore uh, we can guess there will be three questions based on this lesson. So one is from elasticity, one is from viscosity, one is from surface tension. And there's a essay question for you. Essay one question for you. So for essay question, we can take 7.5 marks. For 3 MCQs, we can take 3 marks. 3 marks. Therefore, altogether, we can take 10.5 marks. 10.5 marks from this lesson. මේක දාගන්න පිස්සුනේ. අපි මේකට කියන අතරම mechanical properties of matter කියලා දාන්න කියලා මේ පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ කියලා අපි කියන්නේ. ඔය කෙටියෙන් properties of matter කියලා කියන්නේ. Okay. Shall I rest? Mechanical.
Okay, encrypted. Correct. Then final topic is the main topic, viscosity. Viscosity. Now we are going to discuss about viscosity. Viscosity. Correct. So please listen to this very carefully, Pute. So in viscosity lesson, Pute, that unit, actually this is very small unit and very easy lesson. Very easy. Sorry, Pute. Harder. Video audio avlak video audio avlak නැත්නම් මම පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ. Thank you. Okay. Now the topic, the main topic is viscosity. The main topic is viscosity. Huh. Today, in this lesson, there are few parts. The main consideration of this lesson is actually there will be some equations to be remembered. And those equations are somewhat hard to remember. ඒව දෙයක් තියෙනවා. ඒක නිසා හැබැයි තීරුම් ගත්තොත් මේක එන්නේ කොහොමද කියලා තීරුම් ගත්තොත් කොහොම ලේසියට අත ගාලා කොමසක තියා ගන්න පුළුවන්. But relatively hard to remember. හරි. හරි. අමාරු නෑ මේක. හරි බලන්න. Okay. Viscosity. So viscosity means, Pute, you know, if we consider about friction force. So you know, suppose this object is on a rough surface. So if this object is in stationary condition, you know there's no friction force exerted on this object. But if we try to move this object, okay, definitely there is a relative motion between two surfaces. There's a relative motion between two surfaces. Due to this relative motion, there will be a resistive force. There will be a resistive force to this motion. That resistive force is called the friction. Similarly, Pute, in liquid, Pute, you know the liquid flows as layers. No? Liquid flows as layers. Therefore, if there is a relative motion between liquid layers, then what will happen? There's a resistive force inside the liquid. That resistive force is called the viscosity. Therefore, viscosity is something like a liquid friction. Friction in liquid layers. ඒක තමයි අපි viscosity කියලා කියන්නේ. හරි. Okay. ඒක පැහැදිලි වෙනවද උස්සන්න? පේනවද උස්සන්න? මොකද්ද මේ viscosity කියලා කියන්නේ කියන දේ මොකද්ද කියන්නේ? මතක තියාගන්න relative motion එකක් තියෙන්න ඕනේ. You have to remember the thing, there should be a relative motion to it. Otherwise, there is no friction force in a static liquid. Liquid එක static නම් ඉතින් friction force එකක් නැහැ පුතේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන. මෙතනත් මේ object එක static තියෙන friction force එකක් නැහැ. So when this object starts to move, now there's a relative motion between two surfaces. That is the reason
to exert a friction force. Similarly, there should be a motion in liquid. There should be a motion in liquid to occur liquid friction, or otherwise the viscous force. How? Make a theorem. I need responses from everyone. How? අපි එනම් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු අපි අර මේ මොනවද fluid dynamics වලදී අපි කතා කරපු liquid වල තියෙන පුංචි පුංචි properties ටික අපි කතා කරානේ terms ටික අනේ ටික පොඩ්ඩක් බලගමු මම ඒ ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ okay now we are going to discuss about some technical terms related to fluid flow අපි අර පොඩ්ඩක් දාගමු පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න අර viscosity එකේ පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න මම මේ නෝට් එක තියෙන නිසා මම ලොකුට දෙන්නේ නැහැ when there's a relative motion between liquid layers 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 there will be a resistive force for the movement. There will be a resistive force for the movement. That is called a viscous force. That is called a viscous force. Then terms related to fluid flow. Terms related to fluid flow. We know this thing, right? Okay. So you know, if you consider about the path, if you consider about the traveling path of a fluid particle, that traveling path is called a streamline. Traveling path is called a streamline, no? So if we draw a tangent, if we draw a tangent to the streamline, if we draw a tangent to the streamline today, we can determine the direction of the particle, direction of the movement of the particle today. Or otherwise, we can take the direction of the velocity of the particle. We know that thing. Then if this velocity is a constant for any particle pass through this point. If this velocity is a constant for any particle pass through this point, then there will be no interaction between these two streamlines.
If there's no interaction between two streamlines, that means if there is no intersection between them, then this fluid flow can be considered as a steady flow. A steady flow. There are no any turbulence inside that flow. And if there's an intersection between them, what will happen? The fluid flow will be turbulated. අපි දැන් කැලමෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ අර ෆ්ලුයිඩ් එක කියන්නේ කැලත් වෙනවා වගේ වැඩක් නෙවෙයි. හරිද? එහෙම වෙන්නේ අර මික්ස් වුණොත් විතරයි. So if there's no intersection between two streamlines, පුතේ, that fluid flow can be considered as a steady state fluid flow, And to occur this one, again, අපි fluid flow එකක් again steady state එකක් එන්න if you consider a particular point, in a streamline, the velocity of fluid particle pass through that point should be a constant. again, එකම velocity නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන pass වෙන මේ particle එකට තියෙන මේ පැත්ත නම් velocity ආයි මේ පැත්තට යන බලන්න. එහෙම turbulent වෙන්නේ නැහැ. ඔය line එක තියෙන තමයි මේගොල්ලෝ. මතක ඇති නේද? මතකයි නේද? Then if you consider about this kind of tube of flow, we call it as tube of flow, no? You can only අපි tak flow කියලා කිව්වා. මේක දාගන්න. අපි පුතේ ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. So if we consider this kind of fluid flow, suppose the velocity along this streamline is a constant. And velocity along this streamline is a constant, but it can be different than the first layer. This is the first layer, this is the second layer. Velocity along a streamline is a constant. If the velocity along a streamline is a constant and the velocities of two streamlines, the velocities of two streamlines can be different, okay? But if the velocity of particle along a streamline is a constant, we call such liquid as laminar flow. Laminar flow. Laminar flow. Laminar flow කියන්නේ velocity along the streamline is a constant.
අරකට නැහැ. Okay, Mithun. The right topic, mechanism of viscosity. Mechanism of viscosity. මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මම ආයෙ පොඩ්ඩ ඔයගොල්ලෝ. Mechanism of viscosity. So hereafter, we are going to consider about laminar flows. Laminar flows, because all the derivations in viscosity are derived based on that assumption. And again, then අපි ඒ level වල තියෙන derivations ඔක්කොම base කරලා තියෙන්නේ මේක laminar flow එකක් කියලා හිතලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. Therefore, we are not going to consider about turbulent flows. Today. So we assume laminar flow conditions hereafter. Okay. So according to our explanation today, now this is a fluid, no? Suppose this is a fluid, no? So, as I described you earlier, if you consider about a streamline, that streamline has a specific velocity. The other streamline has another specific velocity. The next streamline has another specific velocity. And therefore, we can consider this flow as a layer of flows with it. And as fluid layers, we can consider this fluid flow. We can consider this fluid flow consists of layers of fluids, layers of fluid particles, fluid particle layers අපිට consider කරන්න පුළුවන්. Therefore, we can consider layers of fluid particles. This is the first layer. This is the second layer. This is the fourth layer. So the third layer.
V1, V2. අපිට මේක layers විදිහට හිතන්න පුළුවන්. හරිද? Suppose this is the container. You go by and put. If we consider laminar flow, we can consider that laminar flow consists of fluid layers. Fluid layers. ඒක තේරුණාද අතුස්සන්? පැහැදිලිද අතුස්සන්? මේ fluid layer එකට මේ velocity, මේ fluid layer එකට මේ velocity, මේ fluid layer එකට මේ velocity. ඇත්තට පොතේ. අයි මේ streamline එක ගත්තොත් මේ streamline එක යන හැම particle එකකම මේ velocity යන්නේ. මේ streamline එක ගත්තොත් ඒ velocity මේ streamline එක යන හැම particle එකකම මේ velocity යන්නේ. Therefore, we can consider those streamlines as fluid layers. Fluid layers. If you got that thing, please raise the hand. තේරෙනවද තුස්සන්? පැහැදිලිද තුස්සන්? Oh, thank you. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ බලන්න පස්වෙනි පිටුව. ඒකේ තියෙනවා ලස්සනට ෆොටෝ එකක් දාන්න. Fluid layers. Now those are particles. In this fluid layer, there are fluid particles. In this fluid layer, there are fluid particles. Therefore, in between those fluid particles, there can be attraction forces. There can be attraction forces. Therefore, in between them, there are attraction forces. Those are fluid particles. Therefore, definitely there are intermolecular attraction forces. Those attraction forces are called cohesive forces. Cohesive forces means the attraction between same particles. Attraction between same particles are called cohesive forces. Cohesive forces. අපි මේවනේ කියන cohesive forces කියලා. Cohesive forces. Cohesive forces means attraction between same particles. Actually, fluid flows on a surface or within a tube. Fluid එක යන්න ඕනි එක්ක surface එකක් උඩ එහෙම නැත්නම් මොකද්ද tube එකක් ඇතුලේ වෙන විදිහකින් යන්න බෑ නේද? හරිද? අපි මේ එයා කොලම් එකක් හිටන් අපි වතුර ටිකක් ටැප් එකක් ඇදලා කියලා හිතනවා. ඒ ටැප් එකක් ඇරියට පස්සේ ඒ fluid එක යන්නේ වටේ තියෙන මොකද්ද? වටේ තියෙන එයා කියන මීටර් එකත් ඇතුලේ තමයි යන්නේ. හරිද? මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ පුතා ගන්න ක්වෙස්චන් එක. velocity එක change වුණා කියලා කියන්නේ මේ දෙන්න අතර velocity change නිසාද? ඒක දිහන්නේ. හරිද? velocity එක වෙනස් වුණාට attraction forces තියෙන පුළුවන්. attraction forces තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් හිතන්නකො වතුර ගත්ත කියලා හිතයි මේ මොනවද water ගත්ත කියලා. ඉතින් water ගත්තොත් ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ H2O මෙතන තියෙන්නේ H2O. මේ H2O particles එකම particles තියෙන්නේ. velocity change වුණා කියලා particle types වෙනස් වෙනවා නෑ එකම particle එකයි හරි බහල fluid particles ගත්තොත්
The same chemistry thing. Chemistry का same. ඒකනේ දාන්න. ඒ නිසා මෙතන fluid particle type එක එකයි. H2O නම් H2O particles මෙතන තියෙන්නේ. H2O particles මේ හැම තැනම තියෙන H2O particles. මොකක් හරි ඒ fluid එකට අදාළ ඒ chemical molecule එක තමයි දිගටම තියෙන්නේ. හරි. Then fluid flows always fluid flows in between two different material. ඒ කියන්නේ tube එකක් fluid එකක් අනිවාර්යෙන් flow වෙනවා නම් මොකද වෙන්න ඕන? It should flow in between two different material. හරි. ඒ කියන්නේ ඒක container එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි tube එකක් වෙන්න පුළුවන්. උඩින් එයා material නැත්නම් එයා column එකක් තිබිලා යටින් මොකක් හරි මේසයක් හරි මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙපැත්තෙම එයා තියෙන්න පුළුවන්. Anyway, around this fluid flow, there are different layers. Here, there's a container. Here, there's a container. හරි. ගොඩක් වෙලාවට containers වලින් ඔක අපි යන්නේ fluid flowing. හරි. Therefore, there are attraction forces between the particles in the container and the particles of fluid flow. දැන් මෙතනත් particles තියෙනවා. Container particles තියෙනවා. Actually, there are electrons and protons in that. Therefore, there are attraction forces. And there are attraction forces between them. Those attraction forces are called adhesive forces. Adhesive forces means attraction between different particles. Those are called adhesive forces. Attraction between different particles. Then cohesive force කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? Attraction between liquid. Here, the attraction between liquid particles and solid particles, or particles in the container. Particles in the container. තේරෙනවද තුස්සන්? Attraction forces එක පහදලා හදන්න. Now it is very clear. Puthi, if we consider this layer, suppose this particular layer. Now this particular layer moves into right hand side, Puthi. Moves into right hand side. But there are some attraction forces as a resistive force to that moment. Okay? But we are මේ පැත්තට යන්න try කරන උතර attraction forces වලින් more අල්ලන් තියන් ඉන්නවා. නේද? මේක බලන්න මේ layer එක ගත්තොත් if you consider this layer, there are attraction force between the wall as well as the bottom liquid layer. Therefore, there is a resistive force. There are resistive forces for the movement of that liquid layer. Due to those resistive forces, Puthi, the fluid friction is occurred. The fluid friction occur. Therefore, this is the reason to occur a fluid friction. And
ෆ්ලුයිඩ් ෆ්‍රික්ෂන් එකක් ඇති වෙන්න ඕන එක නිසා. ඇත්තටම layers අතර තියෙන adhesive forces and cohesive forces නිසා තමයි fluid friction එක ඇති වෙන්නේ. Therefore, the reason for fluid friction or reason for viscous force is the adhesive and cohesive forces between fluid layers as well as fluid layers and layers in the container. And those are the reason to occur a fluid friction. තේරුණා තුස්සන් පැහැදිලි තුස්සන් බොහොම ලේසි මේක. හරි ටක් ගාලා දාගෙන නේද? ශරද මෙහෙම ආන්න දම්බයක් දාන්නේ.
You know. Okay, then write on this. Those adhesive, those adhesive and cohesive forces. Those adhesive and cohesive forces those adhesives and cohesive forces create a resistive force create a resistive force for the fluid flow for the fluid flow. It is called it is called the viscous force. It is called the viscous force. හරි. දැන් අපි සාමාන්‍ය පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය ග්ලූටින් මේ සුපර් ග්ලූ ඒවා මල්ටි බෝන් ඒ වගේ ග්ලූස් තියෙන. හරිද? ඒ ග්ලූස් ගත්තොත් එහෙම ග්ලූ එකක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්ය ලික්විඩ් එකක්. ලික්විඩ් එකක් ග්ලූ එකක් කියලා කියන්නේ. ලික්විඩ් එකක් අතර සෙමි ලික්විඩ් එකක් ගොඩක් වෙලාවට ලික්විඩ් ටයිප්ස් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ ග්ලූ වල ග්ලූ ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ෆ්ලෝ වෙනවා අඩුයි. ඒ ෆ්ලෝ වෙනවා අඩු වෙන්න හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ විස්කස් ගතියට වැඩි. හරි දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අර මිල්ක් මේඩ් එක කොයි වතුර ටිකකුයි අපි වක් කරා කියලා. මිල්ක් මේඩ් එක වතුර වගේ බොක් ගාලා ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක ගොඩක් අර thick ගතියක් එනවා නේ. thick ගතියක් එනවා. හරිද? The reason for that thickness is the viscous force between milk made layers of it. Similarly, the thickness of a glue is very much high. Right? If you take a glue tube, actually you can observe that thickness, no? So if you consider about glue, those adhesive forces very strong. Correct? Adhesive forces very strong. Why? What is the reason? ඇයි එහෙම ස්ට්‍රොං වෙන්න හේතුව? ඒ නිසා තමයි ඉතින් ග්ලූ එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ ග්ලූ වල තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් තමයි මේක. ඇඩ්හෙසිව් ප්‍රොසෙස් ගොඩාක් ස්ට්‍රොං යාගේ. හේතුව එයා අනිවාර්යයෙන් ඉතින් අලවන්න එපා නේ. එයා අලවනවා නම් එළවෙන්නේ පුතේ ඩිෆරන්ට් ලේයර්ස් දෙකක් එළවෙන්නේ. එයා එක්ක ගිහිල්ලා මොකක් හරි එළවෙනවා නම් එළවෙන්නේ ලික්විඩ් ලේයර් එකක නෙමෙයි. වෙන මොකක් හරි සොලිඩ් ලේයර්ස් දෙකක් තමයි එයාගේ එළවෙන්නේ. සොලිඩ් ලේයර් දෙකක් තමයි එයාගේ එළවෙන්නේ. ඒ එළවෙනවා කියන එකේ තේරුම මොකද? ඒ ඇඩ්හෙසිව් ප්‍රොසෙස් ගොඩක් ස්ට්‍රොං. ඇඩ්හෙසිව් ප්‍රොසෙස් ගොඩක් ස්ට්‍රොං ඒ නිසා මා මොකක් හරි ඔය වගේ ග්ලූ එකක් ඩිසයින් කරනවා. ග්ලූ එකක් හදනවා නම් හරි ග්ලූ එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් ඔළුව තියා ගන්න ඕනේ කොහොමද නේද? adhesive forces के cohesive forces වලට වඩා ඔයා consider කරන්න ඕනේ adhesive forces के.
ඒක නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔය ගම් ගාලා එහෙම මොකක් හරි අලවනකොට මොකක් හරි විපර්ස්පෝට් වල මොකක් හරි අලවන සර්වස් දෙයක් ඩස්ට් එකේම තියෙනවද නැහැ කියලා කියන්නේ. ඇයි ඩස්ට් එක තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඩස්ට් එක තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මේ ලේයර්ස් දෙක අතර තව ඩස්ටිං ලේයර් එකක් යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ ෆ්ලුයිඩ් ලේයර් එක ඇලෙන්නේ ඩස්ට් ලේයර් එකත් එක්ක. මේ එහා පැත්තේ තියෙන ටේබල් එක හරි මොකක් හරි වේවා ඒ සොලිඩ් මැටීරියල් එකත් එක්ක ඒක ඇඩ්හෙසිව් ෆෝසස් ක්‍රියේට් කරනවා අඩු වෙනකොට. එතකොට ඒක ගලවෙන්නේ. හරි. ඒකයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ ඩස්ට් ලේයර් එක අයින් කරලා ගම් ගන්න කියලා. ඩස්ට් ලේයර් එක අයින් කරලා ගම් ගන්නකොට තනිකරම මේ තියෙන පාටිකල්ස් ටික තමයි එක්ස්පෝස් වෙන්නේ. එතකොට ඇඩ්හෙසිව් ෆෝසස් ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ මේ ටේබල් එක නම් මේ ටේබල් එකේ ඉඳලා මේ ටේබල් එකේ තියෙන පාටිකල්ස් සහ අර ග්ලූ එකේ තියෙන පාටිකල්ස් අතර විතරයි. වෙන ඇඩ්හෙසිව් ෆෝසස් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒකයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ග්ලූ එකක් ගන්නකොට ඩස්ට් එක අයින් කරලා ග්ලූ ගන්න. එහෙම නැතුනොත් එහෙම ගැලවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇත්තද? ගැලවෙන්න ඉඩ තියෙනයි. ඇඩ්හෙසිව් ෆෝසස් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ අර මේකත් එක්ක. ඇඩ්හෙසිව් ෆෝසස් ඇති වෙන්නේ මොකක් හරි ඩස්ට් පාටිකල් එකත් එක්ක තමයි. හරි. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. Then a topic velocity distribution of a laminar flow. Velocity distribution of a laminar flow. අපිට එහෙම මේක අපේ ෆ්ලෝස් ටයිප්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වගේ දැන් එක පැත්තක් එයාකට එක්ස්පෝස් වෙලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත සොලිඩ් මැටීරියල් එක එක්ස්පෝස් වෙච්ච අවස්ථාව මේක. ඊළඟට අපි ගන්නවා ටියුබ් එකක්. අපි ටියුබ් එකක් ගත්තා දෙපැත්තම සොලිඩ් මැටීරියල්ස්. right? So this is the one type of liquid flow පුතේ. In this type of liquid flow පුතේ the topmost layer is exposed to air and the bottommost layer is in contact with a floor. And the floor at the second type is like this. This fluid flows in a tube. Negative below. Okay, if we consider about the attraction forces, if the attraction is in between a liquid and a solid, liquid particle and a solid particle, it is a adhesive force. It is an adhesive force.
that adhesive force is much stronger than the cohesive forces. Cohesive forces means those are attraction forces between liquid particle. Liquid particle means those liquid particles are in movement. They are in moving condition. Therefore, those attraction forces are not very much stronger. But if you have a solid particle, that solid particle is in stationary condition as well as they have relatively stronger bonds. Due to this reason, the adhesive forces between liquid and solid particles are very much stronger, relatively stronger than the cohesive forces. So although there's an adhesive force, although there's an adhesive force between air molecules and liquid particles, those adhesive forces can be neglected because they are very weaker. They are very weaker because air particles means they have very random movements. Therefore, the attraction forces between air particle and liquid particles actually we can neglect that. ඒ නිසා මෙතන මෙහා පැත්ත ඇඩ්හෙසිව් ෆෝස් එකක් නෑ වගේම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඇඩ්හෙසිව් ෆෝස් එකක් තියෙන්නේ මේ පැත්ත වගේ තමයි. Therefore, we can neglect the adhesive force between air molecules and liquid molecules because they have random motions. ඒක තේරෙනවද උස්සන? පැහැදිලිද උස්සන? මේ හරිය adhesive force ගොඩක් strong. මේ හරිය adhesive force ගොඩක් strong. මේ හරිය ඉතින් මේ adhesive forces neglect කරන්න පුළුවන්. හරි. Yeah. Relatively strong adhesive forces තියෙනවා. මෙතන තියෙන adhesive force එක neglect කරන්න පුළුවන්. So that means as there are very strong adhesive forces the layer which are in contact with the solid surface, contact with the solid surface has very strong resistive forces. So as a result of that, their velocities will be very, very low. Solid surface contact velocities හේතුව මේගොල්ලෝ අල්ලගෙන ඉන්නේ adhesive forces වලින්. What is the reason for that one? What is the reason for that one? Those layers means layers exposed to a solid surface. They have very strong adhesive forces between the solid layers. Therefore, solid layers hold those liquid layers. As a result of that, the velocities of those layers are very, very small. Sometimes we can neglect that velocity. We can assume the velocity is equal to 0 because they are very, very smaller values. ඕක නිසා තමයි අන්තිමට ඔය අපි දන්නවනේ අපි සාමාන්‍ය ටියුබ් එකක් කරහා මේ වතුර හැම ගියොත් එහෙම ටියුබ් එකේ දෙපැත්තේ වතුර ලේස් තියෙනවා. ඇතුළේ. හරි. ඒ අර adhesive process නිසා ඇල්ලලා තියෙන්නේ. හරි adhesive process එක ඇල්ලලා තියෙන්නේ. හරි ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය මේ layer එක ගත්තොත් මේ layer එක අනිවාර්යෙන් ඔය ටියුබ් එකත් එක්ක ඉන්නවා කියලා කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. හරි.
Therefore, the velocity of those layers. I'm gonna make a V. One thing. Those are very, very small, and consider, we can consider they are very close to zero. They are very close to zero. And zero වෙන ප්ලේ zero වෙනවා. ඔයා ගොඩක් වෙලා zero වට අසන්න කියලා තමයි. එහෙනම් මේ layer එක ගත්තොත් කියනවා මේ layer එකේ velocity very close to zero. Very close to zero. If you got that in this way, then තේරෙනවද පුස්සා? පැහැදිලි නේද පුස්සා? බලන්න ඊළඟ විදියට හොඳ වැඩි. That means when the liquid layers are away from this solid surface, the attraction forces will be weakened. No? So as a result of that, attraction forces between solid layer and liquid layer get weakened. Yeah, do you know? Again, මේ surface එකෙන් ඈතට යන්න මේ surface එකෙන් ඈතට යන්න මොකද වෙන්නේ? Attraction forces weak වෙනවා. හරි. ඒ distance එක වැඩි නේද? Attraction forces weak වෙනවා. Therefore, if you consider about the speed of those middle layers, they will be relatively higher than the bottom layers. ඒ නිසා මේ liquid එකේ පුතේ මැදට යන්න මේ layers වල speed එක වැඩි. දැන් මැද layer එක ගත්තොත් මැද layer එක මෙයා විරුද්ධ පැත්තකින් ඉන්නේ මෙයා විරුද්ධ පැත්තකින් ඉන්නේ. Therefore, the highest velocity should be in the middle layer. Because that middle layer has the highest distance from the upper solid layer and the bottom solid layer. මෙතන උඩට යන්න මෙයා උඩ එකට ලං වෙනවා. මෙතන යට යන්න යට එකට ලං වෙනවා. Therefore, the middle layer has the highest velocity. The layers above the middle layer are close to the upper tube part. Therefore, the adhesive force is relatively stronger than the middle layer. Okay. Then what will happen? Then again the resistive force increases. As a result of that, velocity gradually decreases. The layers below the middle layer, relatively close to the bottom tube. Okay, bottom tube. Then the adhesive forces between them gradually increases. As a result of that, the velocity gradually decreases. Therefore, if we draw the velocity profile of this movement, velocity profile these particles have zero velocities today. Zero. The middle layer has the highest velocity. Then if we consider about the layers, above the middle layer, they are close to the upper tube. Okay, therefore, their attraction forces gradually increases. As a result of that, the velocity gradually decreases. මෙතන velocity මෙතනට ගියා නම් ඊට වඩා එන්න velocity අඩු වෙනවා. velocity අඩු වෙලා මේ වගේ ඉවරයි.
velocity gradually decreases. Velocity gradually decreases. Velocity gradually decreases. Because the highest velocity. Then again, if we consider about the layers below the bottom layer, they are very close to the bottom solid surface. Therefore, the adhesive forces gradually increases. As a result of that, resistive forces gradually increases. Therefore, the velocity of those layers gradually decreases. Velocity of those layers gradually decreases. Therefore, velocity of those layers gradually decreases. Therefore, the highest velocity should be in the middle layer. So, this is the highest velocity. Adhesive forces increases, therefore velocity decreases. Adhesive forces increases, therefore velocity decreases. Bottom එක click කරනවා. Adhesive forces increases, therefore velocity decreases. තේරුණා නේද උස්සන්? පැහැදිලි නේද උස්සන්? දැන් බලන්න මෙයාගේ velocity profile එක. Put in the highest adhesive force in between the bottom layer and bottom layer and the solid particles. Put in. Here the adhesive force can be neglected. Therefore, when we go up in upward direction, the adhesive forces gradually decreases. The upward, if we go in upward direction, the adhesive forces gradually decreases. मतलब adhesive force 0 වෙනකොට එන මේ adhesive forces ටික එන්න අඩු. Therefore, the highest velocity should be in the topmost layer. The lowest velocity should be in the bottommost layer. Therefore, if we draw the velocity profile, the highest velocity should be in the topmost layer, the lowest velocity should be in the bottommost layer. And therefore, velocity gradually decreases towards the upward direction, or otherwise, velocity gradually increases into the upward direction. Velocity gradually decreases into downward direction. Velocity gradually increases into the upward direction. Adhesive forces decreases, therefore velocity increases into upward direction. And therefore, this velocity is the highest velocity. තේරුණා තුස්සන්? පාදලා තුස්සන්? velocity වෙනස් වෙන විදිහ පැහැදිලිව තුස්සන්?
එහෙනම් අනිවාර්යෙන් solid layer එකක් තියෙනවා velocity solid layer එකයි liquid layer එකේ තියෙන මෙතන solid layer එකත් එක්ක contact වෙලා තියෙන liquid layer එක. solid layer එකත් එක්ක contact වෙලා තියෙන liquid layer එකක් ගත්තොත් එහෙනම් එයාගේ velocity අපිට minimum velocity එක නැත්නම් 0 කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරි. හරි. 0 නැත්නම් minimum velocity එක තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. Okay. ඒ කියන්නේ මෙතන solid layer එක යන්නේ නැහැ නේද? solid layer එකට movement එකක් නැහැ. solid layer එක එකතන තියෙන අවස්ථාවක් වෙනතක් හරි. ටක් ගාලා
හරිද? Shall I erase? Shall I erase today? Okay. There are, okay. Tangential stress. Tangential stress. Tangential stress. Tangential stress and velocity gradient. Tangential stress and velocity gradient. Okay, suppose now there are fluid layers. Fluid layers. The uppermost fluid layer has a velocity v1. Here the velocity v2. Suppose the distance between these two layers is simple L. So due to this relative movement, now there's a relative movement. Due to this relative movement, there are actually due to the cohesive and adhesive forces, there are resistive forces between these layers. Okay, that resistive force is called the friction force. Therefore, there will be a friction force. There will be a friction force in between these layers. Okay, there will be a friction force in between these layers. That friction force is opposite to the movement. Okay, therefore, I can mark this friction force on each layer like this. The මෙයා ඉස්සෙල්ලා එතකොට මෙයාගේ movement එකට opposite තමයි. Therefore, there will be a equal and opposite friction force on this layer into the forward direction. මෙයාට අනිත් පැත්තට තියෙනවා. මේ දෙන්න අතර ගත්තොත් එහෙම මෙයාට මේ පැත්තට තියෙන්නේ මෙයාට අනිත් පැත්තට. මේ දෙන්න අතර ගත්තොත් එහෙම මෙයාට මේ පැත්තට තියෙන්නේ මෙයාට මේ පැත්තට. Therefore, we can mark the friction force like this. Friction force is always opposite to the move. දැන් මේ දෙන්න ගත්තොත් එහෙම මෙයා තමයි move වෙන්නේ මෙයාට වඩා මෙයා move වෙන්නේ. එතකොට friction force එක තියෙන්නේ එයාට opposite විදිහට. මේ දෙන්න ගත්තොත් එහෙම මෙයා තමයි move වෙන්නේ. හරි. එයාට වැඩිපුර ස්පීඩ් එක තියෙන නිසා මෙයා තමයි වැඩිපුර මේ move වෙන්නේ නිසා friction force is opposite to movement of that blade. If you consider these two layers, again, මෙයා stop කරත් මෙයාට movement එකක් තියෙනවා. The higher velocity, this layer has the highest velocity. Therefore, if you stop this layer,
This layer has a velocity. අපි relative movement එක ගන්න පුතේ එකක් stop කරලා අනිත් එකේ movement එක ගන්න. හිතන්නකො මෙයාට 5ක් තිබ්බ මෙයාට 3ක් තිබ්බ කියලා. Suppose the upper layer has 3 ms minus 5 ms minus 1 velocity. The bottom layer has 3 ms minus 1 velocity. So if you want to determine the relative movement of first layer relative to the second layer, you have to stop the second layer. To stop the second layer, you have to put 3 ms minus 1 here. The same thing should be done here. Therefore, there is a velocity. There's a velocity on the upper layer. There's a velocity on the upper layer which is equal to the difference of these two. ඒ බලන්න උඩ layer එකේ velocity මෙයාට relatively බලුවොත් මේ දෙන්නගේ difference එකට equal. ඒක නිසා පුතේ අපි හැම වෙලෙම බොට් අර හිමින් යන එක්කෙනා ස්ටොප් කරොත් ඒ දෙන්නගේ difference එකට අදාළ velocity එක උඩින් එක හරි තියෙනවා. දැන් මම බොට් මෙයාව ස්ටොප් කරොත් මෙයාගේ velocity difference එකට අදාළ velocity එක මෙයාට දෙන්න. Therefore, if we consider about two adjacent layers, the layer that has the highest velocity, has a movement relative to the layer that has a lowest velocity. And there is a මම layers දෙකක් ගත්තොත් ඉමීයන එක්කෙනාට relatively high යන එක්කෙනාට speed මේ movement එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා high යන එක්කෙනා තමයි oppositely friction එක හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. high යන එකට opposite තමයි friction එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ layer දෙක ගත්තොත් එහෙම මේ friction එක මාර්ක් කරන්නේ මෙයාගේ movement එකට opposite. එතකොට මෙයා මත friction එක ඉස්සරහට. මේ දෙන්න ගත්තොත් එහෙම මෙයාට තමයි high speed එකක් තියෙන්නේ මෙයාට වඩා. එතකොට මේ දෙන්නගේ ෆ්‍රික්ෂන් එක ගත්තොත් එහෙනම් මෙයාට තමයි පොසිටිව් මාර්ක් කරන්නේ. ඒ යාගෙන පුතේ රිලේටිව් මොෂන් එක තියෙන්නේ. අයියා එක්කෙනාට මොෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක නිසා ඒ හයියන එක්කෙනාට ඔපොසිටිව් තමයි අනිවාර්යෙන් ෆ්‍රික්ෂන් එක මාර්ක් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? තේරුණා නේද පුතේ? Today, tangential stress. Actually, this friction force is along the direction of the moment. Therefore, this friction force is a tangential force. Because this is the streamline. So friction force is along the tangential direction to the streamline. Therefore, this friction force is called a tangential force. And tangential stress means force divided by the area. The force divided by area is called the stress. The stress effective area. Force divided by the effective area is the contact area. And force divided by the contact area or the effective area is called a stress. Therefore, tangential stress is called the force divided by effective area. That means F over A. So this is sometimes you can consider this one something equal to the pressure, but there's a difference. What is the difference? The pressure means force divided by the perpendicular area. And the stress means force divided by the effective area. Effective area means that is that can be differ from situation. Effective area means
the area that cause that force. force එක ඇති කරන්න හේතු වෙච්ච area එක තමයි පුතේ effective area කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම පුතේ මේ area එක නිසානේ ඔය adhesive cohesive forces ටික තියෙන්නේ. මේ area එක නිසා තමයි cohesive forces ටික තියෙන්නේ. අර මේ force එක ඇති කරන්න හේතු වෙච්ච area එකම effective area එක. හරි. That can be perpendicular to the force or sometimes it cannot be perpendicular to force. දෙකම වෙන්න පුළුවන්. This is the stress. Stress means force divided by area. Therefore, unit is Newton by square meter, or we can call it as Pascal. Then velocity gradient. Velocity gradient is equal to the velocity difference per unit length. Velocity difference per unit length. That means v1 minus v2 divided by L. Velocity difference per unit length is equal velocity gradient. Velocity difference per unit length. अब ना मैं tangential stress से कि मैं dimension का चुका है क्या करना dimension क्या बोले अनिवार्य pressure के dimension not equal ना that means m L minus T minus T. Here velocity gradient the unit velocity difference means with a meter per second divided by length meter. Meter will be cancelled out. Therefore, this is equal per second. Hertz से बना लेता हूँ. Therefore, the dimension is equal T minus 1. T minus 1. Tanggal dah.
නෑ පුතේ ටොපික් එක තිබ්බේ tangential stress and the velocity gradient. එතනින් පස්සේ මුත් මම කිව්වේ නැහැ. නෝට් එකක් දුන්නේ නැහැ. මේක අඳින්න කිව්වේ tangential stress කියලා කියන්නේ මේ force divided by effective area කියන එක. force කියලා කියන්නේ පුතේ මේ මම කතා කර හිටියේ මේ දෙන්න අතර තිබෙන friction force එක ඇති වෙන විදිහ. මේ දෙන්න අතර මේ relative motion එකක් තියෙනවා පුතේ. මේ දෙන්න අතර relative motion එකක් තියෙනවා. මම මෙයාව ස්ටොප් කරොත් මෙයාට relatively මේ හයිය එනෙක් කරනවා මොමන්ට් එක. මම මෙයාව ස්ටොප් කරොත් මෙයාගේ වෙලොසිටි අඩුයිනේ. එතකොට හයියෙන් යන එක්කෙනාට කියන්නේ ස්පීඩ් එක්කෙනාට වැඩිපුර වෙලොසිටි එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ස්පීඩ් යන එක්කෙනාගේ ඔපොසිට්ලි තමයි ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝස් එක. එතකොට මේ ලේයර් එක මත ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝස් එක පිටිපස්සට තියෙනවා. මේ ලේයර් එක මත ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝස් එක ඉස්සරහට තියෙනවා. මේ ලේයර්ස් දෙක ගත්තොත් එහෙම දෙකයි තුනයි ගත්තොත් එහෙම දෙවනියාගේ වෙලොසිටි වැඩි තුන්වෙනියට වඩා. ඒ නිසා තුන්වෙනියව ස්ටොප් කරොත් දෙවනියට යාට වෙලොසිටි තියෙන ස්ථාන. ඒ නිසා දෙවනියට relatively තුන්වෙනියට relatively දෙවනියන් ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝස් එක තියෙන්න ඕනි පිටිපස්සට. එහෙනම් මෙයාගේ ඉස්සරහට තියෙන්න ඕනි නිව්ටන්ගේ third law එක. ඒ දේ තමයි fluids friction එක මාර්ක් කරේ. හරි. එතනදී මේ ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන්නේ tangential stress කියලා කියන්නේ මේ friction force එක divided by effective area කියන එකට. හරිද? ඒක තමයි ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම force divided by area කියනකොට. ඊළඟට velocity gradient කියලා කිව්වේ මේ velocity difference per unit length කියන එකට කිව්වා velocity gradient කියලා. එච්චර කිව්වේ. නෝට් එකක් දුන්නේ නැහැ. හරි. දැන් topic Newton's equation. Newton's equation. ඔයාලා ඉස්සරක් නැහැ. මම අතන වෙන්නේ. Newton's equation. පොර බලන් කියන්නේ අපි අයින්ස්ටයින්ට වඩා ඩෑල්ලා. මොකද අයින්ස්ටයින් එද්දී මේ ෆිසික්ස් කියන දේ හැදිලා තිබ්බේ. අනිකර ෆිසික්ස් කියන තියරි ගොඩක් දේවල් හදලා තියෙන්නේ ඔය නිව්ටන් කියන ඩෑල්ලේ. ඒ නිසා මේ මම විශ්වාස කරන්නේ පොර තමයි ඩෑල්ලා. ඇත්තට පොර ඩෑල්ලා. මොකද මේ මේ මිනිස්සයා ඔක්කොම දේවල් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරේ කිසිම දෙයක් නැති අවස්ථාවේ
කිසිම දෙයක් නැති අවස්ථාවක අලුතෙන් හොයාගෙන තියෙන නිසා ඌ නැතරක් නේ අතන හීට් වල ඉන්නවා ඊට පස්සේ වේව්ස් වල ඉන්නවා ඊට පස්සේ මොනවද මේ මැග්නටික්ස් වල කොහොමද ඉන්නවා හරිද මෙතනක් තියෙනවා ඌ අර ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකේ විතරයි ඌ හම්බුනේ හරිද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාර්ට් එකේ විතරයි හම්බුනේ නැත්තේ හම්බෙන්නේ නැත්නම් එච්චරයි ඒතර හැම එකේම ඌ හරි මොකද ඒ වෙද්දි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ සායනයිට් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාර්ට් එකයි මැටර් රේඩියේෂන් පාර්ට් එක ගන්නාම ඉතින් ඔක්කොම ඌ ඉන්නේ හරි Newton's equation. Okay, according to Newton's equation, this tangential stress, this tangential stress directly proportional to the velocity gradient. The tangential stress is directly proportional to the velocity gradient. And tangential stress is directly proportional to the velocity gradient. Velocity gradient. Normally, velocity gradient can be written as a derivation. Velocity gradient can be written as v2 minus v1 divided by velocity gradient means velocity difference per unit length. Velocity difference per unit length. Therefore, we can write this one as dv divided dl. dv or dl. That is the velocity variation per unit length. Velocity variation with respect to length can be written as a derivation. Okay. This one is directly proportional to the velocity gradient, and we can convert this relationship into an equation. So if we convert this equation into a relationship into an equation, the proportional constant is called eta. This proportional constant is called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity that depends on the material. And with a material to material, the cohesive forces may vary. Cohesive forces may vary. Therefore, when the cohesive force increases, the coefficient of viscosity increases. As a result of that, the resistive force should be increased. Right? Therefore, the tangential stress depends on two factors. One is velocity gradient, other one is the material. Other one is the material or fluid, type of fluid. And therefore, according to Newton's experiment, the tangential stress depends on two factors, velocity gradient and the type of fluid. Type of fluid means the viscosity of that fluid. And therefore, the relationship between the tangential stress and the velocity gradient is this one. So if I convert it into an equation, we can write it as tangential stress is equal to eta dv over dx and d over dl. Eta dv over dl. Eta means coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Now, if I write the unit of eta, put here tangential stress.
Tangential stress means Newton per square meter. Here eta into per second. Per second. Therefore, unit of eta is equal Newton second per square meter. Newton second per square meter. Newton second per square meter. එහෙනම් අපි ඊටගේ dimension එක ගත්තොත් dimension of eta is equal dimension of stress means dimension of pressure, that means m L minus 1 T minus 2 divided by dimension of velocity gradient, that is T minus 1. Therefore, dimension of eta is equal m L minus T minus 1. M L minus T minus 1. මේකත් එක්ක අපිට derive unit එක දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට derive unit m වෙනුවට කිලෝග්‍රෑම් L වෙනුවට මීටර් T වෙනුවට s. දාගන්න.
හරි. Okay, thank you. මේවා මේ හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙන්නේ අර ප්‍රැක්ටිකලි ඕල් ඉන්ජිනියරින් ඇප්ලිකේෂන්ස් කරන්න ගියාට පස්සේ විහිළු සපයන්න බවටපත් වෙනවා. හරියට මොලේ නැතුව ඒ කියන්නේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැතුව වැඩේ කර. ඒ කියන්නේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්තම්. හරිද? මේ ළඟදී බොහොම ළඟදී විසතියේ එක ඉන්සිඩන්ට් එකක් ආවදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටෙස්ටිං කරන ගොඩක් වෙලාවට මේ ලෝඩ් ටෙස්ටිං විශේෂයක් කරනවා. එතනදී අපි යූස් කරනවා හයිඩ්‍රොලික් ජැක්. හයිඩ්‍රොලික් ජැක් සහ ප්‍රෙෂර් ගේජස් අපි යූස් කරනවා. හරිද? මේ එතනදී ඒක ඔබ කන්සල්ටන්ට් කරන ඉන්ජිනියර් අප්‍රිකන් පොස්ට් එකේ මොරටුවේ පාසල් ක්ලික් එකේ අපට වඩා වැඩි බව. ටෙස්ට් දෙකක් කරා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ටෙස්ට් එකක් ගත්තොත් ඒවා around 8 million 10 million වගේ යනවා. ඒ වගේ ටෙස්ට් දෙකක් කරා. ඒ තරම්ම ඒක සාමාන්‍ය approximately 20 million වගේ cost එකක් තියෙනවා. ඔය දෙකම රිජෙක්ට් කරනවා. හේතුව කියන්නේ අර ජැක් එකයි ප්‍රෙෂර් ගේජ් එකයි එකට තියලා කැලිබ්‍රේට් කරලා නැහැ. ජැක් එකේ කැලිබ්‍රේෂන්ස් නැති නිසා ජැක් එක කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති නිසා අර රීඩින්ග්ස් ගැන ට්‍රස්ට් කරන්න බෑ කියලා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ෆිසික්ස් පිළිවෙල 7-5ක්වත් දන්නේ නැති කම විදිහේ. හරි. ප්‍රෙෂර් ගේජ් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කෘතේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ ලික්විඩ් ෆ්ලෝ එකකට අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන ගේජ් එකක්. මේ ලික්විඩ් ෆ්ලෝ එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ගේජ් එකේ රීඩින් එක තමයි ප්‍රෙෂර් ගේජ් එක කියලා ගන්න. එතකොට අර කොහෙවත් තැන ජැක් එක නෙවෙයි ඔය ප්‍රෙෂර් ගේජ් එකේ රීඩින් එකට බලපාන්නේ. ඇත්තටම මොකද ඇතුළේ තියෙන ලික්විඩ් එක. දැන් උගේ පොයින්ට් එකේ හැටියට ලික්විඩ් එක මොකක් වුණත් කමන්නේ ජැක් එක හරියට තියෙනවා. ජැක් එක කියන්නේ වෙනවා මෙකැනිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර ලික්විඩ් එකට ෆෝර්ස් එකක් දෙන්න. අපි පාස්කල් ලෝ ගැන කතා කරනකොට පාස්කල් එකේ අපි කතා කරේ පුතේ අපි ජැක් එකෙන් අපි ෆෝර්ස් එකක් දෙන එකක් ලික්විඩ් එක. දැන් ජැක් එකෙන් කරන්නේ අපි හයිඩ්‍රොජන් ජැක් එකෙන් කරන්නේ ඒ ලික්විඩ් එකට ෆෝර්ස් එකක් දෙන්න. ඒ ෆෝර්ස් එක ගෙනියන්නේ කවුද? ලික්විඩ් එක. ලික්විඩ් එකේ ප්‍රොපර්ටි එකක් මතනේ දැන් ඔය ඔක්කොම ටික ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. දැන් ලික්විඩ් එකේ විස්කොසිටිය ටෙම්පරේචර් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විස්කොසිටිය වෙනස් වෙනවා පොතේ. දැන් කාලය තිස්සේ යනකොට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි හයිඩ්‍රොලික් මාරු කරනවා. හයිඩ්‍රොලික් කියන්නේ යෝනිකක් තමයි. හයිඩ්‍රොලික් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය වාහනයක් ගත්තත් හයිඩ්‍රොලික් කොයිල් සාමාන්‍යයෙන් මේ මාරු කරන්න එපා. අපි එන්ජින් වල මාරු කරන්නේ අපි මේ මොකද එන්නේ වැඩි කරන ගායි විස්කොසිටිය වෙනස් වෙනවා. ඒ විස්කොසිටිය වෙනස් වෙන එකත් එක්ක ඒක ආයසරයක් අපි තියාගෙන ඉන්න බෑ. විස්කොසිටිය අඩු වෙනවා. එතකොට අපි ආයසරයක් අපිට අදාළ විස්කොසිටිය ගන්න ඕනි කමට අර ෆ්ලුයිඩ් එක අපි මාරු කරනවා. හරි. එන්ජින් ඔයිල් වල කරන්නේ ඒක නේද වාහන වල. හරි. ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. හරි. මේ වගේ සුළු දෙයක්වත් ඔය නැහැ. මේ වගේ සුළු දෙයක්වත් මොලයක් නැහැ. අත්‍තරව මේ ඒ කියන්නේ ෆිසික්ස් පිළිබඳ මෙලෝ හසලක් දන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ. හරි. හිතන්න ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ඒ වගේ පොසිෂන් ගියහම ගන්න ඩිසිෂන්ස් මොන වගේ ඩිසිෂන් වෙයි. හරි. ඇත්තටම මේ දැන් ඔක අපි අර කවුන්ට් ආගියුම් කරලා ඔක්කොම විස්තර කරලා එකේ ඉඳලා ෆ්ලුයිඩ්ස් කෙනින් එක්ස්ටර්නල් කරලා කරපු නිසා හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ගන්න ඩිසිෂන්ස් වලින් මිලියන් කීයක් විනාශ වෙනවා. මම ඔයගලන්ට අදියේම හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට මොකද දෙනවා ලංකාවේ වැඩිපුර ඉන්නේ ඉගෙනගත්ත මෝඩයෝ. ඉගෙනගත්ත මෝඩයෝ කියලා කියන්නේ හරියට ඉගෙනගෙන නැහැ ගොඩක්. හරියට ඉගෙනගෙන නැහැ. ඔහේ කටපාඩම් කරගෙනවා. ඔහේ කටපාඩම් කරලා ඇත්තටම කැම්පස් යන්න පුළුවන්. ඇත්තකට අන්දරේ ඒ කැම්පස් ගියාට පස්සේ ඩිග්‍රී ගන්නත් පුළුවන්, ෆස්ට් ක්ලාස් ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නොලෙජ් එක නැහැ. නොලෙජ් එක නැහැ, ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් නැහැ. ඒ වගේ මිනිස්සු ගන්න ඩිසිෂන්ස් ගත්තොත් එහෙම ඒ ඩිසිෂන්ස් වලින් වෙන විනාශය හිතා ගන්න බෑ. ඔන්න ඔකයි කරන්නේ. නේද? ඒක හැම වෙලේම කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් මිනිස්සෙක් වෙන්න. ප්‍රැක්ටිකල් මිනිස්සෙක් වෙන තමුන් ඉගෙනගත්ත දේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් වෙන්න. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් සිනාරියෝ එක තුල ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ.
හරිද? ප්‍රැක්ටිකල් සිනාරියෝ එකේ ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි අමුන් දැනගන්න ඕනේ හරියට නොලෙජ් එක තියාගන්න, ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක තියාගන්න. හරිද? ඒකට ඔයා දැනගන්න ඕනේ එකම එක දෙයයි හරි තීරි පාත්‍ර වෙනකන්. හරි තීරි පාත්‍ර වෙනකන් ගත්තේ නැත්නම් ඉවරම තමයි. හරි. ආයේදී මොකද ඩිග්‍රී තියනවා. ඩිග්‍රී තියනවා ෆස්ට් ක්ලාස් තිබ්බට පස්සේ එන්න පුළුවන්. ඩිග්‍රියක් ගන්න මේ දැන් ඒක තමයි කියන්නේ. මම ඒකයි කියන්නේ මේ ඒලවල කියන දේ ඕනි කෙනෙක්ට කටපාඩම් කළොත් යන්න පුළුවන්. හරි. අය එකම ටිකේ ඉන්නේ එකම ටික ෆිසික්ස් ගත්තොත් එහෙම එකම ටිකනේ ඉන්නේ මොකද? ආයි 아무තු වෙලික් කියන්නේ පාස් පියුස් කරොත් එහෙම එකම ටිකේ ඉන්නේ මේක කලින් ආවෙත් මේකයි මෙහෙම කරලා දාලා හට පුළුවන්. හරි. හැබැයි හරි නොලෙජ් එකක් නැහැ නමුත් එයා ගිහලා. හරි. නොලෙජ් එකක් නැහැ ගිහලා. ඒක මේ ඒකම දිනවල විතරනේ. ඊට පස්සේ කැම්පස් එක ඇතුළට ගියම පස්සේ ඇත දෙයක් ඇත්තේ වල. කැම්පස් ඇතුලේ තමුන්ට මේ කියන ලෙක්චර් එකේ ඒ කියන දේවල් ටික පැහැදිලි වෙනවා නම් හරියට ඒක පාස් වෙන්න අමාරුනේ ඇත්තට පාස් වෙන්න ලේසි. හරි. ඒක කියන්නේ ඔය මම හැම වෙලේම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර කතන්දරයකයි. ඇත්තටම මේ ඔය ලංකාවේ තියෙන ඔය এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ තියෙන මම දකින්න විදිහට හදන්න ඕනි දේවල් හදන්න ඕනි දේවල් ඒක එක ෆීල්ඩ් එකක තියෙනවා නෑ හැම ෆීල්ඩ් එකකම තියෙනවා දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගන්න ડોක්ටර්ස්ලාගෙත් තියෙනවා ડોක්ටර්ස්ලාගෙත් අර ඒගොල්ලන්ගේ අර සීනියර් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ අර අවුට් වෙන කැම්පස් එකත් එක්ක එහෙම ගැටි තියෙනවා හරි එහෙම ගැටි තියෙනවා දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අර අවුට් වෙන කැම්පස් එකත් එක්ක ඒ එහෙම කතන්දර ටිකක් තියෙනවා අපි එහෙම නැහැ අපි එහෙම නැහැ ඇත්තටම ඒ වුණාට මේ අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන එකම දේ තමයි ඔය කතන්දරේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් කියලා කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන් නෑ. ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලේ ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරගන්න බැරි ඉංජිනේර්ස්ලා හොඳලා ඉන්නේ. ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරගන්න බැරි ඉංජිනේර්ස්ලා හොඳලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රයොරිටි එක මොකද්ද හොඳම සොලියුෂන් එක කියලා හිතාගන්න බැරි ඉංජිනේර්ස්ලා ඉන්නේ. ඕන තරම් ඉන්නේ. මොකද්ද දැන් අපි සාමාන්‍ය ඔය කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරද්දී අපි ඩී ෆවුන්ඩේෂන්ස් කරද්දී ඔය සාමාන්‍ය ඔය කොන්ක්‍රීට් කරන්න කලින් ඒ ලික්විඩ් තමයි තියෙන්නේ ඒත් අපි ඔය ලික්විඩ් එකේ තියෙන විස්කොසිටි ඒ විස්කොසිටි මොනම ආසර එන්නේ ඔය තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකත් එක්ක අපි සාමාන්‍ය හිතන්නේ මොනවද කර අපි දැන් ඔය තේකොළ ගත්තොත් එන්නේ තේකොළ මොකක් හරි මේ කෝප් එකට දාලා ඔය කෝප්පේ අපි වතුර වලින් පුරවනවා කියලා හිතන්න. ටැප් එකට දාලා තේකොළ ටිකක් කෝප් එකට දාලා ටැප් එක දාන්න. තේකොළ ටික කෝප් එකට දාලා ටැප් එක ඇල්ලුවොත් මොකද වෙන්නේ? ටික වෙලාවක් යද්දී අර තේකොළ ටික ටර්බියුලන්ට් වෙලා උඩට ඇවිල්ලා අපිට ටික වෙලාවක් යද්දී ඇතුලේ තේකොළ නැති වෙන පුළුවන් නේද? හ්ම්. ඔය වගේ දෙයක් අපි කරනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලදී. අත්තර මේ දේ තමයි කරන්නේ. ෆ්ලුයිඩ් එකක් කියලා අපි ඔය ෆවුන්ඩේෂන් එක කොන්ක්‍රීට් කරන්න කලින් ඒ ඇතුලේ තියෙන ඩර්බිස් ටික අපි අයින් කරනවා. ඩර්බිස් ටික අයින් කරලා ඒක ඩර්බිස් ටික අයින් කරන්න අපිට අත්‍යවශ්‍යයි අර මේ ලික්විඩ් එකේ විස්කොසිටි කියන කතාව. විස්කොසිටි කියන කතාව. හැබැයි අර මේ අපි මොකක්ද ස්ටෑන්ඩඩ් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ලියනකොට pH එක බලන්න ඕනේ කියන්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. pH එක බලන්න ඕනේ කියන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එංගලන්තයේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. දැන් එංගලන්තයේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක පැහැදිලි කරන සෙල්සියස් 20 තමයි මෙෂර් කරන්න ඕනේ කියලා. සෙල්සියස් 20ක් නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ. දැන් එතකොට පැහැදිලිව ඔය කියන කතන්දර මැච් කරන්න බෑ ලංකාවේ. දැන් අර පොතේ තියෙන දේම එල්ලිලා ඉන්න ගොඩක් ඉංජිනේර්ස්ලා අත්‍යවශ්‍ය දේ කරන්නට. අත්‍යවශ්‍ය අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක සුද්ධ කරලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හරියට කරන්න. ෆවුන්ඩේෂන් එක සුද්ධ කරලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරන්න අපි තියාගන්න ඕනේ විස්කොසිටි එකක් තියෙනවා ලික්විඩ් එකේ. ඒ විස්කොසිටි ඇචීව් කරන්නේ නැහැ අර pH එක ඇචීව් කරන්න බැරි නිසා. pH එක කරන් තියෙන්නේ වෙන කොහෙන්වත් ඒක කරන් තියෙන එංගලන්තයෙන් ඒක සෙල්සියස් 20 දී පාවිච්චි කරන එක ඔන්න මොළ. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේද? ඒ වගේ අර මේ මොළ ගෙනාපු නැණුවෙක්
වැඩ කරන්න ගියා හරි අමාරුයි. හේතුව වඩා වැදගත් දේ කරන්න ඕන දේ සහ ප්‍රැක්ටිකලි කළ යුතු දේ ප්‍රැක්ටිකල් ලංකාව තුළ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. ඒක නිසා හැමදාම කියන්නේ ඉගෙන ගන්නකොට හරියට ඉගෙන ගන්න. බාහිර ඉගෙනගෙන ෆීල්ඩ් එකට යන්න එපා. බාහිර ඉගෙනගෙන ෆීල්ඩ් එකට යනවා කියන්නේම ඒක රටටත් වෙනයක් ඕගොල්ලන්ටත් වෙනයක්. ඒ නිසා හැම වෙලෙම හරි දේ ඉගෙන ගන්න. දැන් හැමදාම කියන්නේ හැම වෙලෙම හරි දේ ඉගෙන ගන්න. විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන්. එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න පුළුවන් බාගෙට ඉගෙනගෙන එක ඇත්ත කතන්දරේ. මොකද ෆිසික්ස්. මොකද ෆිසික්ස් වල ගත්තොත් එහෙම එකම ටික තමයි අහන්නේ. ඒකේ එන ගෙස් කරන්න පුළුවන් වෙන දේවල් ගොඩක් කියනවා. ඊට පස්සේ මේ මොනවද මේ සාමාන්‍ය පාස් පේපර්ස් ගත්තොත් එහෙම MCQ එක ඇත්තටම පාස් පේපර්ස් වලින් වල දාගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක කැම්පස් එක ඇත්තටම වැඩ කරන ළමයින්ට අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. මම හැමදාම කියනවා වැඩ කරන ළමයෙක්ට හරියට මං කියපු විදිහට ඔය පාස් පේපර්ස් කරලා ඒවා හොඳට ස්ටඩි කරලා එන දේවල් ආයි කරලා ඒ ටික ෆලෝ කරොත් වෙන දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. පාස් පේපර්ස් ටික ෆලෝ කරන්න ඒ ඇති. හරි වෙන කිසිම දෙයක් නොකරනත් ඒ දේවල් ටික කරොත් හොඳටම ඇදී කැම්පස් එකේ තව දේවල් කරොත් තව රෑන්කින් ගන්න හොඳට අර තව දේවල් දෙනු එකතු කරලා තව පොත් කරලා නම් මම කිව්වොත් එහෙම තමුන්ගේ අර රෑන්ක් එක උඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. හරි. නමුත් මම කියන්නේ කැම්පස් එකකට යන අර ටික අරගෙන ඒ නිසා මේ මහ ලොකුට දරගන්න ඕනේ නැහැ ළමයිට. ඔය ටික අර අපි කියන්නේ ඔය මැෂින්ස් වගේ පුතේ අපි ඔය දේ කරත් ඔකල යන්නේ කොයි. හරි. ඒ නිසා මේ අපි අර මම ඕගොල්ලන්ට කතාවක් කියලා තියෙනවා ඒ විතරම අහන කතාවක් ආවේ කැම්පස් වල ගොඩක් කරලා තියෙන කතාවක් ඔක මීටර සහ මෝටර කියලා තියෙනවා. මීටර සහ මෝටර මේ ඒ කියන්නේ මීටරයක් කියන්නේ ඇත්තටම මීටරයක් ඒක බොහොම මේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳටම තේරුම් ගන්න තියෙන එකේ. මෝටරයක් කියලා කියන්නේ මෝටර හැම වෙලේම වැඩ කරනවා. පුතු එච්චර ලොකු ටැලන්ට් එකක් නැහැ නමුත් හැම වෙලේම වැඩ කරනවා. හැම වෙලේම වැඩ කරනවා. හැම වෙලේම වැඩ කරනවා. හැම වෙලේම වැඩ කරනවා. හැම වෙලේම වැඩ කරනකොට උට එතනින් යන්න පුළුවන් chance එකක් එනවා. හරි. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මිනිස්සු හොඳට ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒ වගේ තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. හරි. ඒක නිසා මේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. මොකක් හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තත් ඉගෙන ගන්න. හැම වෙලේම සොලියුෂන් එකක් ෆීල්ඩ් එකට ගිහලා සොලියුෂන් එකක් දෙනකොට පොතේ තියෙන දේවල් නෙවෙයි ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. ආත්පසින් වෙනස් දේවල්. ඒක තේරුම් ගන්න. පොතේ තියෙන දේවල් ෆීල්ඩ් එකට ඇප්ලයි කරන්න එහෙම් පිටින් යන්න එපා. එකක් අපි විහිළුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඉන්ජිනියර්ස්ලා වශයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ ඇත්තටම ප්‍රොෆෙෂන් එකත් එක්කම අපේ ටැලන්ට් එකත් අපි එක්ස්පෝස් කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අර ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේ පරිම මාරම මේ ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ කැරියර් එකට මාරම විදියටම මේ හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. එහෙම ඉන්ජිනියර්ස්ලා අඩුයි ලංකාවේ. ඇත්තටම අඩුයි. එහෙම ඉන්ජිනියර්ස්ලා අඩුයි. ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ටිකක් අඩුයි. ඕකේ. Yeah. They like this question. My question is a flat plate of area, the flat plate. Question number one. Flat plate, the flat plate, the flat plate. The flat plate of area 0.1 meter square. 0.1 meter square. Is placed on a horizontal surface, on a horizontal surface and
separated from it, separated from it, and is separated from it, horizontal surface, and is separated from it by an oil film, an oil film 10 to the power minus 5 meter thick. If the coefficient of viscosity, okay, I will repeat the question again. A flat plate, of area 0.1 meter, of area 0.1 square meter, is placed on a horizontal surface, and is separated from it, by an oil film, 10 meter minus 5, 10 power minus 5 meter thick. If the coefficient of viscosity of oil, if the coefficient of viscosity of oil is 1 kilogram meter per second, 1.5 is 1.5 kilogram per meter per second. Find the force required to cause, find the force required to cause the plate to slide on the surface, at a constant speed of 1 millimeter per second. At a constant speed of 1 millimeter per second. Hold on, here there's a table or something, horizontal table. And there's a plate. The plate and the horizontal table is separated by an oil film. The thickness of that oil film is 1.5 meter, 1 to the power minus 5 meter.
10 to the power minus 5 meter. This is the origin. Now, you need to determine the force required to cause the plate to slide on the surface at a constant speed of 1 ms minus 1. Where 1 millimeter per second when you run the අවශ්‍ය වෙන force එක මොකද්ද කියලා. බලන්න කරමු. Okay, Muthi. Please listen to me very carefully. Katti Maga. But suppose now you are put a wooden plate into a river. අපි මොකක් හරි ගඟකට හරි මොකකට හරි wooden plate එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? වටලා. කඩදාසි බූට් එකම දාන්නේ. So if you put a wooden plate into a river, what will happen? What will happen? ඒක ගහගෙන යනවානේ. ඒක ගහගෙන යනවා. Then the velocity of that plate will be equal to the velocity of the surface water layer. Here the situation is here. Look at this one. Put the upper here, the topmost layer. Suppose now this liquid the liquid has several layers to put in. The liquid has several layers. This plate is put on the topmost layer. Therefore, if we apply a force on that plate and make it move at a speed of 1 ms minus 1 millimeter per second, then
Then the topmost layer is with that plate na putte. Therefore, the topmost fluid layer should have the same speed. එයා යත් මේ කෙලින්ම මෙයත් එක්ක ඇරලා තියෙන්නේ. හරි දෙන්නත් එක්ක ඇරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ස්පීඩ් එකෙන්ම යන්නේ. හරි ඒ ස්පීඩ් එකෙන්ම යන්නේ. මොකද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇරලා තියෙන නිසා the speed of topmost layer should be the speed of topmost layer should be 1 millimeter per second. 1 millimeter per second. බලන්න පුතේ එනදී. Now මේ topmost layer එකයි මේ plate එකයි කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි දැන් එක්කෙනෙක්. මොකද topmost layer එක ගත්තොත් එමේ liquid එකයි plate එක දෙකම එකට ඇලිලා තියෙන එක හොඳට මතක තියාගන්න fluid flow එකකදී. මේ this liquid layer and the liquid layer and the plate goes together. Go together, Pute. Move together. Because now this plate is on a streamline of the liquid. And now this plate is on a streamline of the liquid. That is the topmost streamline. Therefore, if one of them has a speed, the other one should have the same speed. ඒ නිසා මේ දෙන්නම පුටි 1 millimeter per second speed එකකින් යනවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. Therefore, definitely this is the bottom layer පුතේ. මේක තමයි bottom එක. මෙයා කියන්නේ මාන movement එකක් නෑ. මෙයා ඉන්නේ stationary condition එකේ. එයා movement එකක් නෑ. Bottom surface, that is a table or something that doesn't have a movement with it. Therefore, velocity of the fluid layer, which is in contact with the table, that is 0. Here velocity is 0. Here velocity is 1 mm minus 1. 1 millimeter per second. And the length is 10 to the power minus 5 meter. Therefore, if we consider about the friction between them, now there's a friction. There's a fluid friction. There's a fluid friction on between them. Okay. And I made that fluid friction. Fluid friction මේ දෙන්න කන්සිඩර් කරොත් බලන්න මෙයාගේ velocity එක 0 මෙයාගේ velocity එකක් තියෙනවා එහෙනම් මෙයාට relatively මෙයා මත අනිත් පැත්තට force එකක් එනවා. Therefore, to overcome this force, you should apply the same force on this plate. You should apply the same force on this plate. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? friction එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ friction එකක් තියෙනවා අනිත් පැත්තට. එහෙනම් මෙයාව constant speed එකකින් යවන්න ඕන නම් මම මේ force එකට equal force එකක් දෙන්න ඕන. තේරුණාද? අතුස්සන් පැහැදිලිව අතුස්සන්. Therefore, the force F is equal the viscous force. Done.
with friction. Therefore, to move at a constant speed, the force to be applied should be equal to F to the. You know how to determine F. F is equal to eta dV over dl. Eta means that is given eta here 1.5, no? 1.5 into dV over dl. dV over dl means velocity difference. You have to take the velocity difference divided by L. Velocity difference is 1 millimeter per second. That means 1 into 10 to the power minus 3 meter per second. Meter per second divided by distance means 10 to the power 5. 10 to the power minus 5. Can I get in? 10 to the power minus 5. Sorry. Area got yeah. Cos divided by area. Cos divided by area. Area no area. Area. Sir. Yes, area. Area. Sir. If over A is equal eta over dV over dl. Cos is equal eta A into dV over dl. So you have to multiply it by area. Okay, then 15. 15. දැන් මේක ඇතුලේ මෙතනදී අපි මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකකට පුතේ මේක ඇතුලේ අපි තියෙන ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝසස් ගැන අපි කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. ඒ මේ ලේයර් එකයි ඊට ඇඩ්ජසන්ට් ලේයර් එක ගැන කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. මේයි මේ අතර තියෙන මේ මොකක්ද රිලටිව් මොමන්ට් එක තමයි බලන්නේ. මේයි මේ අතර තියෙන රිලටිව් මොමන්ට් එක තමයි බලන්නේ. මොකක් අනිත් ඒවා වැදගත් නැහැ නේ. අනිත් ඒවා ලොකු වැදගත් වෙන්නේ නැහැ.
diameter එක නෙමෙයි පුතේ. unit length එක කියන්නේ unit length එක කියලා කියන්නේ මේක තමයි upper fluid layer එක. මේක තමයි upper fluid layer එක, මේක තමයි bottom fluid layer එක. fluid layer දෙකක් අතර distance එක තමයි අපි distance එක කියලා ගන්න. diameter එක නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. table එක -5 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ fluid layers දෙක අතර තියෙන distance එක නේ. මේක තමයි top fluid layer. topmost fluid layer. මේක තමයි ඊළඟ fluid layer එක. හරිද? L කියලා ගන්න ඕනේ fluid layers දෙකක් අතර තියෙන distance එක. එතකොට තමයි unit length එකකට තියෙන velocity gradient එක. එතකොට අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ velocity දාන්න fluid layers දෙකක් ගන්න. velocity දාන්න fluid layers දෙකක් අතර distance එකක් දැනගන්න ඕනේ වඩා. හරි. මෙතන velocity 0 කියලා මම දන්නවා. හරි. ඒකයි මම ඒක ගත්තේ. නැත්තම් ඉතින් මෙතන velocity දන්නවා නම් ඒත් හදුවත් ඒ ආන්සර් එකම තමයි එන්නේ. නමුත් මෙතන velocity මම දන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ඒක ගත්තේ. හරිද? velocity දාන්න fluid layer දෙකක් අතර distance එක අරගෙන ඒකෙන් බෙදනවා මේ velocity gradient එක එනවා. ඔයාලට මේ ආන්සර් එකම එනවා. මෙයාගේ adjacent fluid tray දෙක අතර අරගෙන velocity අරගෙන එහෙම ගත්තත් එනවා. හැබැයි ඉතින් මම ඒක දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මෙයාගේ velocity දන්නේත් නැහැ. මේ දෙක අතර තියෙන distance එක දන්නේත් නැහැ. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වඩා ලේසි මේකයි ගන්න එක අර මිඩල් පාර්ට් ගැන හිතන්නේ නැතුව. තේරෙනව නේද උස්සන්නේ වැඩි? හරිද? තේරෙන්නේ හරිද? වාසිත දිලා okay. There are topic Poiseuille's equation. Poiseuille's equation. Poiseuille's equation. Okay, තියෙනවා මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ? ටියුට් එකේ තියෙනවා බලන්න කියලා. Poiseuille's equation. Poiseuille's Poiseuille's equation. We have a kata කරලා තියෙනවා linear dimensions වල. Okay. Now this is the equation for it. Look at this one. Suppose now if there's a horizontal tube, suppose a fluid flow through a horizontal tube. Horizontal tube. You have to remember this thing. It should be horizontal tube. Horizontal tube. So if we consider about a tube flow through horizontal tube, the rate at which the fluid flows depends on several factors. The rate of fluid flow means the volume of fluid. The volume of fluid moves within 1 second. Therefore, rate of fluid flow. The rate of fluid flow means
volume per unit time. Volume of fluid divided by unit time. The volume of fluid divided by unit times depends on several factors. Several factors. And volume V time equal. Volume V time equal. Okay, V over T. This depends on several factors. One is, you know, a fluid flows due to a pressure difference. Due to a pressure difference. So when the pressure difference is increased, definitely the fluid goes very fastly. And අපි pressure difference එක වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ? fluid එක වැඩිපුර වේගයෙන් එනවා. ඇත්තනේ. pressure difference නිසා work done එකක් වෙනවා. work done එකක් නිසා යාගේ බොහොම ඉක්මනින් යනවා. But remember, there's a limitation of increasing the pressure difference. Why? If we increase the pressure difference, furthermore, what will happen? This fluid can be converted into a turbulent flow. නේ? අපි මේක turbulent කරගන්න බෑ. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ laminar flow එකකට. එහෙම නැත්නම් steady state එකේ තියෙන flow එක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. මම කලින් කිව්වා අපි මේක turbulent flows කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ equation එක මේ කතා කරන්න පුතේ turbulent නැති flows කියලා. Therefore, the pressure difference influence to the rate of fluid flow. But we cannot increase the pressure difference as desired because the fluid should be a laminar or steady state flow. And it's a turbulent when නැතිතාකල් pressure difference එක බලපාන. අතර pressure difference එක අපි ගන්න මේ විදිහට pressure gradient එකක්. Pressure gradient එකක් විතර තමයි ගන්න. Pressure difference per unit length. Pressure difference per unit length. ඒ කියන්නේ අතර පුතේ අපි pressure difference එකක් හිතන්නකො මේ tube එක ගොඩක් දිගයි කියන. tube එක ගොඩක් දිගයි. එතකොට අපිට මේ body pressure difference එකක් ඇති කරලා liquid එකක් යවන්න බෑ. එතකොට pressure difference එක වැඩි කරන්න. නේද? pressure difference එක වැඩි කරනවා. හැබැයි චූටි body මේ liquid මේ tube එක ගත්තොත් ලොකු pressure difference එකක් දාලා යවන්න ඕනේ. body pressure difference එකකින් යවන්න පුළුවන්. body pressure difference එකකින් යවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට මම ලොකු pressure difference එකක් දැම්මොත් ඒක turbulent වෙනවා. හැබැයි දිග වැඩි වෙන්න pressure difference එක වැඩි කරා කියලා turbulent වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. මොකද ලොකු work done එකක් කරන්න ඕන නැත්නම්. ඒ නිසා pressure difference එක කියන එක ගත්තොත් එහෙම pressure difference විතරක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. length එකක් කියන්න ඕන. මොන length එකද මේ pressure difference එක තියෙන්නේ? මොකද අපි හිතනවා pressure difference එක pascal 100යි කියලා. If we consider about the pressure difference, suppose the pressure difference is 100 pascal. That 100 pascal will be sufficient to occur a fluid flow from one end to another end of a particular tube. But that 100 pascal pressure difference may not be sufficient to produce a flow from another type of tube with different length. ඒ නිසා අපි pressure difference එකක් ඇති වුණා කියලා හැම pressure difference එකක්ම fluid flow එකක් ඇති නොවෙන්න පුළුවන් හේතුව අර මෙයාගේ length එක ගොඩක් වෙනොත් එහෙම අපිට අර කියන මේ work එක මදි වෙන්න පුළුවන්. Therefore, the rate of fluid flow depends on pressure gradient. Pressure gradient, that means pressure difference per unit length. P of it.
delta P over A. There another question. Another question. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට බොහොම පැහැදිලි මොකද්ද? මෙයාගේ ඒරියා එකනේ නේද? Tube එකේ ඒරියා එක මොකද? The area of cross section or cross section area of the tube. Cross section area of the tube. That is the second factor. On the tube. The third one. The third one. මොකද්ද third one එක? අපි දාන්න මොකද්ද? Viscosity එක. Viscosity. Viscosity. අපි දන්නවා පුතේ බලන්න එකම tube එකකම pressure difference එක දැනගන්න තියෙනවා. Suppose you try to flow the water. Then water may flow. But if you try to flow a liquid or tar or some high thick liquid, you may observe that liquid will flow up to some extent, but after that it will doesn't flow. We can take a glue, right? අපි glue එකක් ගන්නකො. glue එකක් අපි වත් කරන්න කොච්චර අමාරුද? නේද? අපි tube එකක් ඇතුලේ glue එකක් කරන්න කිව්වොත් ලේසිද නේද? අමාරුයි. But if we try to flow of water or something less viscous fluid putte, then it is easy to flow. But if we consider about high viscous liquid, very thick liquid, the flowability of that thick liquid is relatively low. Relatively low. So as a result of that, the rate of flow decreases with the viscosity. The rate of flow decreases with the viscosity. But you should remember this thing. The rate of flow should be increased with the pressure gradient. The rate of flow should be increased with the radius. Radius. Cross-sectional area radius cross-sectional area okay. Cross-sectional area that depends on radius. And therefore these two factors directly proportional to V over T. This one is inversely proportional to V over T. අපි මේක හැදුවා නේද? මේක අපි හැදලා equation එක derive කරානේ. equation එක derive කරා මොකද්ද? unit dimensions වල. හරිද? මේ equation එක මතක තියාගන්න ලේසි මේ විදිහට මතක තියාගත්තොත්. පුතේ V over T depends on these factors. Depends on these factors. Then if I combine those factors, we can combine them. If I combine those factors today, V over T is directly proportional to delta P over L. I don't know the index. And V over T directly proportional to A, and I don't know the index. Then again, V over T put A inversely proportional to eta, and I don't know the index. So index can be determined using dimensional analysis, but I need to determine the proportionality constant. There is an equation in mathematics made the lazy. The proportionality constant is 5 over 8. 5 over 8. The proportional constant is 5 over 8. And 5 over 8. Why? And again, I can 8th index එක පුතේ ඒක 4 වෙනවා. කියන්නේ 8 to the power 4 වෙනවා.
a to the power 4 a to the power 4 වෙනවා. ඉතුරු දෙකම එකයි. x කියන්නේත් එකයි මේකත් එකයි. එච්චරයි. a to the power 4 වෙනවා. ඉතුරු දෙකම එකයි. ඒ කියන්නේ delta p over l divided by eta k divided by eta k. නැත්නම් මේකත් අපි අනිත් පැත්තට දාන්න පුළුවන් 1 over 8. මෙහෙම මතක තියාගන්න ලේසි. මෙහෙම මතක තියාගන්න එක ලේසි නැත්නම් මේක අපිට ඉක්වේෂන් එක දෙන්නේ මේ නිකන් මේ විදිහට. මොකක්ද a sorry 5 a to the power 4 delta p divided by 8 eta l කියලා. ඔන්න ඕනේ. මේක මතක තියාගන්න අමාරුයි පුතේ. ඒක මතක තියාගන්නට වඩා මේක මතක තියාගන්න ලේසි. So 5 over 8 means 5 over 8 means the proportionally constant and the power of radius is equal to 4 or otherwise or the other two powers is equal to 1. And pressure gradient and eta and pressure gradient and eta. පැහැදිලිද කටුස්සන්නේ? පැහැදිලිද කටුස්සන්නේ? පැහැදිලිද කටුස්සන්නේ? Well, there are a few conditions to be considered when applying this equation. Definitely, this should be applied for horizontal tube. Okay, the tube should be horizontal tube. මොකද මෙහෙම ටියුබ් එකක් આવොත් එයාගේ අර මේ මොකද්ද ප්‍රෙෂර් වේරියේෂන් එක අපි ගත්තොත් උතේ මොකද්ද මේ පොටෙන්ෂල් එනර්ජි වේරියේෂන් එක කන්සිඩර් කරන්නත් එක. දැන් මෙතන පොටෙන්ෂල් එනර්ජි වේරියේෂන් එක කන්සිඩර් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. Therefore, this equation valids only for horizontal tubes. Number one. Then number two, the liquid flow should be a steady state laminar flow. It should not be a turbulent flow. It should not be a turbulent flow. මේක දාගන්න. ඊළඟ මේක අපි incompressible වෙන්න ඕනේ. මොකද incompressible කියලා කියන්නේ මොනවද මේ density එක අපි හැමදාම equal වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මොකද density එකත් එක්ක pressure එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක. So once you complete tracking, you can take a small break. You can take a small break. Then do the question in page 9. Do the question in page 9. Page 9 එක තියෙන question එක කරන්න
there's the answer එක බලන්න පොඩි question එකක් කරලා ඊට පස්සේ answer එක බලන්න. හරි. So please do the questioning page 9 after the break. හරි. හරි. අපි ඒවත් මේ 11 වල පටන් ගමු නේ. We can take half an hour break. Okay, have you finished studying? Yeah. Okay. Then you can take a break. You can take a break. Then do the question number at the question the page number 9. Okay. Have 11 o'clock again, na?
Okay with it. We can start. Cut here. There's a question. There are two combined tubes. There are two combined tubes. Here, this is tube A. This is tube B. The pressure at this tube, pressure at this point is P1. If it is on this one P2, and pressure at this point, okay. The radius of this tube is 2r. Radius of this tube is r. So you are given the pressure difference between these two, that means P3 minus P1, P2 P1 minus P3 is given. That is 9,000 Pascal. Then you are asked to determine the pressure difference between P1 and P2. P1 and P2. It is very clear. Although there are two tubes put in, although there are two tubes, definitely this should be a continuous flow. There should be a continuous flow. Therefore, there should not be any condemnation at any point. Therefore, the rate of fluid flow should be equal. And here's a clear diagram. Fluid with the undo. Let that on. එහෙනම් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි දීලා තියෙන්නේ okay. Here with the P3 minus P, you said P1 minus P3. P1 minus P3 that is given 9,000. So you know, if you consider about the rate of fluid flow, V over T. V over T in A should be equal to V over T in B. V over T, that means rate of fluid flow in tube A, rate of fluid flow in tube A should be equal the rate of fluid flow in tube B, and then equal it now. And then equal when only put then rate of fluid flow in tube A, it can be written as this length is 8 mega 8 times 8 Kelvin. vertically 5 over 8 තියෙනවා ඊට පස්සේ eta එකමයි eta 1 over eta pressure gradient sorry a to the power 4 r to the power 4 එනවා pressure gradient is P1 minus P2 divided by L. V over T in B
පුතේ 5/8 ඒක එහෙමමයි 1/ඊටත් එහෙමමයි 2r into the power 4. Pressure difference is P2 minus P3. මේ පැත්තෙන් fluid එක යන පැත්ත තමයි pressure difference එක තියෙන්නේ. P2 minus P3 divided by T10. එහෙනම් මේක cancel out R4 cancel out ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ 16යි කියලා කියන්නේ මේකයි 2යි ඊළඟට L to L will be cancelled out. Therefore, P1 minus P2 that is equal 2P2 minus 2P3. Now, we have to P1 minus P2 क्या कहते हैं pressure difference in A. Pressure difference in A. P1 minus P2 is pressure difference in A. P2 minus P3 means pressure difference in B. Pressure difference in B. Therefore, this can be written as pressure difference in A. Pressure difference in A. And this can be written as 2 times pressure difference in B. Pressure difference in B. Therefore, PA means pressure difference in A is equal 2 times pressure difference in B. 2 times pressure difference in B. Therefore, this can be written as 2 times pressure difference in B. Therefore, total pressure difference, okay, that is equal 3 times pressure difference in B, and that is equal 9,000. That is equal 9,000. Therefore, pressure difference in B, it should be equal 3,000. That means pressure difference in A, it should be equal 6,000 Newton per square meter. තේරුණාද තුස්සන්නේ? පැහැදිලිද තුස්සන්නේ? හරිද? හරිද පුතේ? P2 minus P3 when then 2 P2 minus P3 P2 minus P3 means delta B. එහෙනම් PA කියලා කියන්නේ 2 times delta B. එහෙනම් මෙතන මම දාන්න පුළුවන් delta මේ මොකද pressure difference in A වෙනුවට 2 times pressure difference in B. Therefore, total pressure difference is equal 2 times pressure difference in B plus pressure difference in B. That means total pressure difference is equal 3 times pressure difference in B. And that is given 9,000. Total pressure difference is 9,000. Therefore, pressure difference in B is 3,000. That means pressure difference in A is 6,000. තේරුණාද තුස්සන් මේක? පැහැදිලිද?
Okay. Then the next topic is Stokes law. Stokes law. Stokes law. ඔය තුන විතරයි තියෙන්නේ පොච්චර. අදින් මේ ලෙසන් එක ඉවරයි මේ යුනිට් එක අදින් ඉවරයි. Stokes law. Stokes law within brackets viscous force on a spherical object. Viscous force on a spherical object moving in a liquid. Viscous force on a spherical object moving in a liquid. Okay. Now we are going to consider about a spherical object moving in a viscous liquid. Moving in a viscous liquid. Initially, we have considered about flat surfaces. In Newton's equation, that describe some parallel surfaces to the liquid. And so here in Stokes law, now we are going to discuss about the spherical object moving in viscous liquid. Moving in viscous liquid. And දැන් මෙතනදී වෙන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන හොඳට කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නිව්ටන්ස් ලෝ එකෙන් කතා කරත් විස්කස් ෆෝර්ස් එක ඔය විදිහේ තමයි. මෙතන කතා කරන්නේ විස්කස් ෆෝර්ස් එක ඔය විදිහේ. හැබැයි එතන මේ දෙන්නගේ සිනාරියෝස් දෙකක් යනවා. Scenarios දෙකක් යනවා. දැන් මේක spherical object එකක් moving in a liquid. Moving in a liquid. Therefore suppose this is spherical object. Now suppose this spherical object moves in a liquid. Moves in a liquid. Moves in a liquid. Normally a ball or spherical ball moves in a liquid due to the gravitational force. අපි අතයි ඊට පස්සේ gravitational force එක නිසා තමයි කුලක් වෙලාටක පල්ලෙහාට යන්නේ. හරි. The gravitational force can be written as Fg is the gravitational force. mg කියලා මත කමනේ මම force එක නිසා මම දැන් Now look at this. So the liquid layers look at this one. Now the liquid is in still condition. The liquid is in still condition, but relative to liquid, this ball is moving. The ball is moving. Therefore, if we consider about the relative motion about these layers, okay, now definitely there is a relative motion between these two layers. Okay?
the layer of the ball and the layer in the liquid. That's a relative motion. So in between them, in between these two layers, there are adhesive forces. Adhesive forces. Due to those adhesive forces, definitely there will be a drag force. Drag force means resistive force exerted on this ball. Actually, now this ball is moving in a fluid. Moving in a fluid. Moving in a fluid means this scenario is common for both liquid and gases. So this may be a gas or this may be a liquid. This is spherical object. So due to those adhesive forces, there will be a resistive force due to this movement. There will be a resistive force due to this movement. It is called a drag force or otherwise viscous force. Viscous force and drag force may resistive force FD a drag force again resistive force or otherwise the viscous force due to the adhesive forces between the solid sphere and the liquid molecules, liquid or fluid molecules. Drag force. FD कर क्या है? Gravitational force. So according to Stokes law, this drag force, velocity weekend. This drag force depends on several factors. One is the velocity. Velocity drag force relative motion relative motion drag force then the radius, when the radius increases, what will happen? The contact area increases. As a result of that, drag force increases. Area and radius. Then, the viscosity. Viscosity of the liquid. So if I combine these three factors, factors combine power F direct proportional liter. So if I combine all of them, then I can write F of X, Y is clear, is directly proportional V to the power X, A to the power Y, E to the power Z. अब मैं कैलकुलेट कर लगता है कम्युनिकेट करना होते हैं here अब मैं एक आपकी dimensions को दिखाता है
නෑ නේ පුතේ රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේ පාටිකල්ස් ගන්න වැඩි වෙනවා. පාටිකල්ස් ගන්න වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇඩෙසිව් ෆෝර්ස් ගන්න වැඩි වෙනවා. ඇඩෙසිව් ෆෝර්ස් ගන්න වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රැග් ෆෝර්ස් එක වැඩි වෙනවා. හරිද? අනිවාර්යෙන් රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට ලේසි වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. වාගේ ඔය ඔළුවේ තියෙන මොකක්ද දන්නවද? රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට බර වැඩි වෙනවනේ. අන්න එතකොට ලේසි වෙනවා. අන්න ඒක එකපාරට ඔළුවට එයි. හරි. ඒක නෙමෙයි. ඒක බර වේග කතන්දරේ. හරි. හරි. මේ බර වැඩි වෙනකොට වෙනවා. හරි. ඒ ඉතින් මේ FG වැඩි වෙනවා. FG වැඩි වෙනකොට ලේසි. බර වැඩි වෙනකොට යන්න ලේසි. ඒක හරි. හරි. ඒ වුණාට රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? යන්න අමාරුයි. රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට යන්න අමාරුයි. හරි. රේඩියස් එක වැඩි වෙනකොට යන්න අමාරුයි. තව උදාහරණයක් ගන්න මෙහෙම. වා ගන්න යකඩ බෝලයක්. පුංචි යකඩ බෝලයක් ගන්න. යකඩ බෝලයක් අරගෙන මේ අතාරින එකයි ගොඩක් ලොකු බැලුම් බෝලයක් අරගෙන අතාරින එකයි බලන්න. මොකද ලේසි යන්නේ? යකඩ බෝල යනවා. යකඩ බෝල යන්නේ හේතුව එයාගේ weight එක වැඩි. weight එක වැඩි. හරි. බැලුම් බෝලේ weight එක අඩුයි. weight එක අඩුයි ලොකුයි. ඒකත් එක්ක යට එන drag force එක වැඩි. හරි. drag force එකට එයාගේ weight එක බලපාන්නේ නැහැ. drag force එකට බලපාන්නේ velocity A සහ θ. එතකොට ඒ වැඩි වෙච්ච ගමන් drag force එක වැඩි වෙනවා. drag force එක වැඩි වෙච්ච ගමන් එතකොට එයාගේ weight එක නැත්නම් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිද? හ්ම්? තේරෙනවද? රේඩියස් එක නෙවෙයි ඒතරට weight එක බලපානවා කියන එක. drag force එකට weight එක බලපාන්නේ නැහැ. drag force එකට weight එක බලපාන්නේ නැහැ පුතේ. drag force එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ resistant force එක. මම අර පල්ලෙහාට යන්නේ එක නොයන එකට බලපාන්නේ weight එක. හරිද? ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට move යනවද නැත්නම් උඩට යනවද කියන එකට බලපාන්නේ weight එකද වැඩි drag force එකද කියන එක. එහෙම නේද drag force එකට කි weight එක බලපාන්නේ නැහැ. drag force එක නේ resistive force එක. resistive force එක නේ weight එක බලපාන්නේ. ඌ යනවද නැද්ද කියන එක. හරි? පැහැදිලිද? උට පල්ලෙහාට යන්න ලේසිද අමාරුද කියන එකට තමයි weight එක බලපාන්නේ. හරි? එහෙම නැතුව drag force එක කියලා කියන්නේ resistive force එක. The resistive force is occurred due to the adhesive forces between solid particle and liquid particle. The adhesive forces between solid particle and liquid particle that depends on the relative motion and the strength of the force. The strength of force increases when the number of particles increases. The number of particles increases when the radius increases. Then the strength depends on the material. Material to material, the adhesive force type varies. And therefore, the viscosity of that fluid, influences the drag force. ඔව් පුතේ. මෙතන කන්සිඩර් කරේ පල්ලෙහාට මූව් වෙන්න බලපාන ෆැක්ටර්ස් නෙමෙයි. මතක තියාගන්න පල්ලෙහාට මූව් වෙන්න බලපාන ෆැක්ටර්ස් නෙමෙයි මෙතන මම කන්සිඩර් කරේ. මම මෙතන අපි මේ හොයන්නේ මේ ඩ්‍රැග් ෆෝස් නැත්නම් FD මම මෙතන ලියන්න කරන්නේ FD ඩ්‍රැග් ෆෝස් කියන්නේ විස්කස් ෆෝස් FD means viscous force viscous force. Viscous force depends on velocity. Velocity means relative motion, and the radius. Radius means the number of particles. Number of particles contact between the number of particles in contact with it. Number of particles in contact. When the number of particles in contact increases, what will happen? What will happen? When the number of particles in contact increases,
the magnitude of adhesive force. The magnitude of adhesive force increases. මේ particles ගන්න වැඩි වෙන්න මෙතන තියෙන particles ගන්න වැඩි වෙන්න adhesive force එකේ strength එක වැඩි වෙනවා. Therefore, the particle increases when the radius increases. No, when the radius increases, now there are a lot of particles, and therefore, the adhesive force, the strength of adhesive force increases. And then the viscous property, yes, the viscous property. Some liquid exert more force, more adhesive force. And that means the viscosity of that liquid is very high. Therefore, viscosity of the liquid influence to the viscous force. මම මේ බලන්නේ viscous force එකට බලපාන factors තේරෙනවද? පැහැදිලිද? තේරෙනවද පුස්සන්? පැහැදිලිද පුස්සන්ද? So if I combine all of them, drag force or viscous force depends on spherical object. Viscous force on spherical object depends on those factors. A to the power y, b to the power x, z to the power z. If I convert this into an equation, then equation is equal 6 5 5 A eta v के 6 5 A eta v के This is called Stokes equation. This is the viscosity, coefficient of viscosity, radius, and the velocity.
Okay, but actually, when deriving this equation, they have assumed several factors. The first one is the object is released from rest. That means there is no initial force on the object. So if there is an initial force, on the object, that force should be considered to be held. Therefore, the force to force may the velocity and the movement of the sphere varies. No? Therefore, that is eliminated. That means we do not consider about any external force exerted at the beginning. Therefore, this ball or this sphere should release from rest. This sphere should release from rest. Then there's only gravitational effect and the upthrust act on this object. The other one is now this ball is moving through a liquid medium. Now this liquid media is in a vessel. And then suppose now the container is very close to this one. If the container is very close to this one, these waves, what will happen? When the ball moves through the vessel or moves through the liquid, what will happen? This liquid forms this kind of waves. No, those waves can be reflected by the wall of the container. මේක මෙහෙම ගිහලා ආයසර wall එකෙන් reflect වෙන්න පුළුවන් විදියට. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය කියන කතන්දර එකක්වත් හරියන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. එහෙම වුණොත් ජංජානයක් වෙනවා ආයසරයක් ඔක turbulent එනවා. turbulent වෙච්ච ගමන් ඕක කතන්දර loss වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ දාන්න බෑ. Therefore, the wall of the container should have normally given assumption that it should have infinite length. Infinite length means that means we can eliminate the effect at those boundaries. We can eliminate or we can neglect the effect at those boundaries. And inside a boundary වලින් තියෙන A effect එක අපි consider කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඔය වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට් හරිද? මොකද මේ වගේ අපි වෝල් එකක් දීලා මේ වගේ ග්ලාස් වෝල් එකක් දීලා හිතන්න. Now this wall is a finite dimension. So if I move relatively large sphere within that vessel, what will happen? During the motion of this sphere, it creates some water waves. Those water waves can be reflected at the wall. Then what will happen? This liquid will be a turbulent liquid. Will be a turbulent liquid. එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී liquid එකේ motion එකක් හිතුවේ නැහැ. අපි හිතුවේ move වෙන්නේ කවුද? move වෙන්නේ මෙයා විතරයි move වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි අර velocity gradient එකක් හිතුවේ නැත්තේ. ඒක velocity gradient එකක් හිතුවේ නැත්තේ liquid එක move වෙන්නේ නැහැ කියලා ගත්ත නිසා. හරිද? Therefore the liquid should be at rest. The liquid should be at rest. Because we did not consider about any velocity gradient across the liquid.
We consider only the velocity of the ball or sphere. Therefore, the liquid should be at rest during this motion. Therefore, the liquid cannot be a turbulent liquid, or it cannot be a flow. It cannot be a flow. It should be a liquid at rest. If you got that thing, please write that down. Kusane ali. හරිද? එහෙනම් ඔන්න කන්ඩිෂන්ස් ටික ප්‍රූව් වෙන්න ඕනි. ඔය දින කන්ඩිෂන්ස් ටික ප්‍රූව් වෙන්න ඕනි. හරිද? නිකන් බෑ මේ විසල් එකට ලොකු ඒරියා එකක් තියෙන විසල් එකක් වෙන්න ඕනි. ලොකු ඒරියා එකක් තියෙන විසල් එකක් වෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අර වේව්ස් ගිහිල්ලා වැදිලා ඇසලා රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා යන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට මේ බෝල් එක රෙස්ට් එකේ තමයි අතරින්න ඕනි. මේ බෝල් එක දමල ගහන්න බෑ. එතකොට ඒ වුණොත් ඒ දමල ගහන ෆෝස් එකක් එෆෙක්ට් වෙනවා. හරිද? මම හිමින්සල් දමල ගහුවොත් එහෙම ඒක විදිහකට රැක් වෙන්නේ. තව හයියෙන් දමල ගහුවොත් තව විදිහට රැක් වෙන්නේ. ඒ නිසා දමල ගහන ගැත්තක් වෙනවනේ. ඒ නිසා actually there should not be any external force at the beginning. The ball should release at the rest. At rest. ඒ වගේම මේ liquid එක move වෙන්න බෑ. මේ liquid මේ should be at rest for it. liquid එක අනිවාර්යයෙන් rest එකේ ඉන්න ඕනේ. මොකද liquid එකේ අපි මේ liquid layers අතර relative motion එක අනිත් කතා කරලා නැහැ. liquid layers අතර relative motion එක කතා කරලා නැහැ. relative motion එක තියෙන්නේ කාතකද මේ ball එකයි adjacent layer එක අතර විතරයි. දැන් adjacent layer එක zero velocity ඉන්න නිසා තමයි අර move වෙන velocity අපිට v කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් relative velocity නැත්නම් relative moment එක හිතන්න. හරි. පැහැදිලිද ඒක? තේරෙනවද? පැහැදිලි. If you got that thing, please raise the hand. හරි හරි. දැන් මම ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරන්න යන්න එපා. කොහොම ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නකොට කොහොමද ඔක ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා අපි කියා දෙනවා. කියා දෙනවා කියන්නේ කැම්පස් වලදී අපි ඉගෙන ගන්නකොට ෆිල්ඩ්ස් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නකොට එතකොට අපිට ප්‍රැක්ටිකලි කරන මේ අර වේරියේෂන්ස් මොනවද ඒවා කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා අපි ඉතින් අද ඉන්න කතා කරනවා. හරිද? ඒ නිසා දැන් මම ඔක්කොම එකපාරට කතා කරන්න බෑ. මේ මොනවාද ප්‍රැක්ටිකල් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා කතා කරන්නේ. මේ අපි මේ කතා කරන්නේ නිව්ටෝනියන් ලික්විඩ්ස් ගැන විතරයි මෙතන. non නිව්ටෝනියන් ලික්විඩ්ස් කියලා තියෙනවා. මාල් ලස්සනයි. මම හිතන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට ඉවල් මන් දන්නේ ඔය මේ පුංචි අර වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මම ඒනස් එක මම දන්නේ. non නිව්ටෝනියන් ලික්විඩ්ස් කියලා තියෙනවා. non නිව්ටෝනියන් ලික්විඩ්ස් කියන්නේ මම කොහොමද වහපන්. මේ තනිකරම ලික්විඩ්. හරි. non නිව්ටෝනියන් ලික්විඩ්ස් කියලා කියන්නේ. හරි ලස්සනයි ඒක. හරි. ඒකේ ෆෝස් එකක් ඇප්ලයි කරනකොට වෙන දේ වෙනස් වෙනවා. විස්කොසිටි වෙනස් වැඩි වෙනවා. හරි. ඒ නිසා කියන්නේ ෆෝස් එකක් ඇප්ලයි කරනකොට විස්කොසිටි එක වැඩි වෙනවා. දැන් මේ වගේ වෙනකොට අන්තිමට මේ කියන්නේ ලික්විඩ් එක කියන්නේ අර ලික්විඩ් එකේ thickness එක වැඩි වෙනවා. හරි. එහෙම දෙනවා නේ. හරි. අනිත් පැත්තට වෙනවා තියෙනවා. thickness එක අඩු වෙනවා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අපිට එක විදිහේ ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. එක විදිහේ ලික්විඩ්ස් තියෙනවා සහ ඒ ලික්විඩ්ස් වල තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස් කරලා අපිට ආර්ටිෆිෂල් ලික්විඩ්ස් මේ ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් ඔය අපි දැන් ඔය පේන්ට් එක ගන්න අපි සාමාන්‍ය පේන්ට් කරන්නේ නේද? ඒ වගේ පේන්ට් කරනකොට ඒව තනිකර ආර්ටිෆිෂල් ලික්විඩ් නෙමෙයි. ඒව තනිකරම ආර්ටිෆිෂල් ලික්විඩ් ඒව විස්කොසිටි පර්මිබිලිටීස් ඒ ඔක්කොම අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න. හරි. අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න. දැන් ඒක දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ පේන්ට් එකක් ගෙනාවොත් එහෙනම් පේන්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ පේන්ට් එකේ thickness එක ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍ය ගත්තොත් එහෙනම්. ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඔබ වතුර දානවා. එහෙම නැත්නම් අපෝ දෙයක් මික්ස් කරලා ඒකේ අර විස්කොසිටි අඩු කරගන්න. හරි. ඔය ඔයගොල්ලෝ කරන දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි කරන දේවල්. හරි. ඔය හැම දෙයකටම අදාළ තියරි පාර්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ අදාළ සෙක්ෂන් එක තුලින් යනකොට ඒ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ඔය සාමාන්‍ය කෙමිකල් අහුවා පරිවර්තන ඉන්ජිනේරින් සයිඩ් එකක් කරලා එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ තැනක රස්සාවක් කරන්න හිතන්නේ ජොබ් එකක් කරන්න හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ
ඒ වගේ ඔය පේන්ට් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ ලික්විඩ්ස් හදන තැනනේ. අන්න එතකොට ඒවට අදාළ පීරි පාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒකම තමයි. අපි දැන් අපේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන්ස් ගත්තොත් ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන් තව මොනවාස් අපි කතා කරන්නේ නැහැ ලොකු. අපි මේ දැන් කතා කරන්නේ ඔක්කොම තියරි පාර්ට් තමයි. හරි. දැන් මැකැනික්ස් වල ගත්තා. මැකැනික්ස් වල කොහොමද මේ අර ස්මූත් සර්ෆේසස් තියෙන්නේ කොහෙද අපි ඔය ෆ්‍රික්ෂන් කෝඑෆිෂියන්ට් ඔය විදිහට තියෙන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි කතා කරන්නේ තනිකර අයිඩියල් සිටුේෂන් එකක් ගොඩක් තැන්වල සහ ඒ අයිඩියල් සිටුේෂන් එක ඔස්සේ අපිට දැනට තියෙන මැතමැටිකල් නොලෙජ් එක අනුව කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් දක්වා විතරයි අපි කතා කරන්නේ. හරි. ඉස්සරහට අපි යනකොට ඒ තැන්වලදී අපි වේරියේෂන්ස් කතා කරනවා. දැන් වේව්ස් ගත්තා. වේව්ස් වලත් අපි කතා කරන්නේ බොහොම සිම්පල් කතන්දරයක් විතරයි. ඔක ඇතුලේ තියෙන මාර ලස්සන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. මාර ලස්සන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. ඒතරදී තියෙන අවශ්‍ය නොලෙජ් එක අවශ්‍ය වෙලාවදී ගන්න පුළුවන්. ඒවා මෙහෙමයි කියලා අපිට උගන්වන්නේ නැහැ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕන සරින්. හරි. මේක කරලා දැන් මම ජොබ් එකට එනකොට දැන් මම කරන්නේ වෙන දෙයක්. නමුත් මම ජොබ් එකට ආවේ තනිකරම ඔය මේ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ටෙස්ටිං පැත්තෙන් මේ එතකොට ඒකට අදාළ නොලෙජ් එක මම අරන් තමයි මම මේ එතකොට ඒ හා සම්බන්ධ වේව්ස් වල තියෙන වේව්ස් තියරිස් ඊට පස්සේ ඒවට අදාළ දේවල් මම තනින් ඉගෙන ගත්තා. හරි. තනින් ඉගෙන මම තනින් ඇප්ලයි කරගත්තා. එහෙම තමයි. ඉතින් දැන් අපි ඉංජිනේර්ස්ලා වුණාට පස්සේ කවදාවත් ඔයාලට මේ දේ මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ දේ තමයි දාන්නේ එහෙම කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නේ මේ සිලබස් එකේ අපි කතා කරලා පොලිසි මාත්‍ය ඔක්කොම කතා කරන්න බෑනේ. ඒ ලිමිට් එක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරන්න ගියට පස්සේ අවශ්‍ය නොලෙජ් එක ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගන්න. හරි? ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගන්න. මේක තමයි ඕගොල්ලන්ගෙන් අපි මේ ඕගොල්ලන්ව හදන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන ජොබ් එක තුල ජීවිතේට වා ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ වල ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. අනිකට මොකක්ද දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ෆවුන්ඩේෂන්ස් ටික, ඒ කියන්නේ ඒ වලදී හම්බෙච්ච ෆවුන්ඩේෂන් එක, කැම්පස් එකේදී හම්බෙච්ච ෆවුන්ඩේෂන් එක, ඒ ඔස්සේ වාට ඒ නොලෙජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම තමයි කැරියර් එක අපි හදාගන්නවා. හරි. ඒ නිසා ඒක මේ ඔගොල්ලෝ කරන්න ගියාට පස්සේ තේරෙයි රස්සාවක් කරනකොට තේරෙයි අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ නොදන්න දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා ගොඩක් වෙනවා. හරි. Okay. I finish. If you complete writing, please raise the hand. If you complete writing, please raise the hand. There I have a topic. Motion of a spherical object through a viscous medium. Motion of a spherical object through a viscous medium. Okay. Suppose now there is a spherical object moves in downward direction at a speed of v. Okay, now we can consider what are the forces exerted on this spherical object. Now it is very clear, due to its weight,
There is a gravitation force, that is the weight of the object. Got that? Then definitely into the upper direction, there should be the upthrust. And now we know this, as this is a viscous liquid putte, as this is a viscous liquid, and the sphere is moving in downward direction, then there is a friction force or drag force into the upward direction. Drag force. And drag force friction. So if I write the equation for the U means upthrust, and that is equal V rho G. V rho G, V කියලා කියන්නේ මම මෙතන මම area එක මම A කියලා ගන්නවා. Sorry, radius එක. මොකද මෙයාගේ velocity එක P තියෙන නිසා මම කෙලින්ම V ම දාගෙන V කියන්නේ 4/3 V rho මම ගන්නත් මේක D කියලා ගන්නවා. මේක D not කියලා ගන්නවා. D not වෙනස්. D not class again. V rho G. V rho G. Volume, density of liquid into G. And mg is the weight. M can be written as V into density, volume into density. Volume again 4/3 A cube volume into density, sorry, density D. Volume into density into G. Volume into density into G. Clear now, question? Final question? Yeah. Then drag force FD that is equal 6/5 eta AV. 6/5 eta AV. Upthrust in upward direction, here downward direction, this one also in upward direction. This one also in upward direction. Therefore, if I apply F equal ma to this liquid in downward direction, then this is equal mg minus u minus fd, that is equal m into my acceleration f bar now. මොකද A කියලා කියන්නේ area එක කියලා sorry radius එක දාන්න තියෙනවා. acceleration. Therefore, I can subject the acceleration. So if I subject the acceleration is equal mg minus u plus fd divided by f. Alright. මම මේක මේ විදිහට දාගන්නම් පොඩ්ඩක්. So look at this one, Puti. Look at this one. So it is very clear mg is a constant. Mg is a constant, Puti. This is a constant. This one also constant. Now this object is fully immersed, therefore u also constant.
because the object is fully immersed. The object is fully immersed. As the object is fully immersed, you also constant. But look at FD. FD means drag force. Drag force depends on velocity. Drag force depends on velocity. Therefore, if there is a if there's acceleration, if there's an acceleration, velocity gradually increases. As a result of that, as a result of velocity increases, what will happen? The drag force increases. Drag force increases. Therefore, if we consider about this one, it depends on velocity. As there is acceleration, velocity increases. As there is an acceleration, velocity increases. Therefore, FD increases. Therefore, FD increases. තේරුණා තුස් පැහැදිලි තුස්ස initially at the top, initially mg is higher than these two. Therefore, the ball moves into the downward direction at acceleration. And so what will happen when there's an acceleration? The FT gradually increases. FT gradually increases. Gradually, මෙයා constant, මෙයා constant, මෙයා එන්න වැඩි වෙනවා. හරි. මෙයා constant, මෙයා එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා? Then there is a occasion mg and this total term will be equal to each other. වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්ය equation එක දෙනවා. ඒ මෙයා එන්න වැඩි වෙනවා මොකද වෙන්නේ? මේ total term එකයි mg දෙන්න equal වෙන point එකට එන්න පුළුවන්. What will happen? Mg minus this part also equal to mg. Then what will happen? The acceleration will be equal to 0. And that means what will happen? After that point, acceleration becomes 0. That means velocity will be a constant after that point. If velocity is a constant, that part also constant. That means after that point, velocity will never change. So that will be the maximum velocity that can achieve by this sphere protein. So that velocity is called the terminal velocity. The terminal velocity of the ball. Therefore, terminal velocity is the maximum velocity that can be achieved by this sphere. So at this position, the acceleration becomes 0. තේරුණා තුස්සන් පැහැදිලිද තුස්සන් very good. Therefore, if mg equal mu plus md, then frequency is 0. That means velocity will be constant after
that point. Yeah. I finish? Good.
Okay. Therefore, on that if මොකක්ද මම F වලට ගත්තේ mg minus u plus fd divided by u නේ. Okay. Therefore, when simple f equals 0, what will happen? Mg is equal u plus fd. Then I can apply those values. Okay. Mg means 4 over 3 a to the power 3 into dg. U means 4 over 3 a to the power 3 d naught g plus this one is equal 6 5 eta a v to b. I'm gonna 5 you know. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා simplify කරන්න පුතේ බලන්න. simplify කරොත් මෙයාට එනවා මෙතන මේකයි මෙතන දෙකයි g g sorry g capital 5 යනවා. Then I can divide both sides by 2. 2, 2, 3 here. Therefore, if I subject 3 eta v, 3 eta v, that is equal 2 over 3. 2 over 3 is a constant. A square g, that is a constant. D minus d naught. D minus d naught. And therefore, terminal velocity that is equal the maximum velocity. This is the maximum velocity. The maximum velocity. The maximum velocity that is equal to terminal again, that is equal to what in 2 times 9 eta a square g b minus d naught. 2 times on the terminal equation terminal velocity equation, and 2 times a square g divided by 9 eta d minus d naught. මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ අතර මේක මතක තියාගෙන ඉන්නේ කියලා කියන මතක හිටින්නේ නැහැ. මම ගොඩක් ලාට මේක ඇසල ට්‍රූ කරනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මම ඒක හැම ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එකේ නෑනේ. ඔක කොහොමද මතක තියාගෙන ඉඳලා ටක් ගාලා ගිහපු ගමන් ලියලා දාන්න කොහෙද පොලේ. හරි. නැත්තම් මතක හිටින්න එක පරිවින කරනවා ටක් ගාලා ට්‍රූ කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි MCQ එකේ ආවොත් ඒක ට්‍රූ කරලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ පොලේ. හරි. ට්‍රූ කරලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ නේ. දැන් ට්‍රූ කරේ කොහොමද කියලා ඔළුවේ තියෙනවනම් හරි. දැන් ට්‍රූ කරේ මේක අප්‍රස්ට් එකේ වොලියුම් එක අපි ඒරියා එකෙන් ලියාගත්තා. weight එකෙත්
mass එක volume into මේ density කියලා ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ viscous force එක කොහොමද ඉතින් එන්නේ මේ 65 eta a v නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක simplify කරලා නම් මේක ගත්තේ. ටක් ගාලා එහෙම හිතාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ මතක තියාගන්න එකක් හොඳයි. අවශ්‍ය වෙයි MCQ වලට. නේද? එනකොට now it is very clear. Now it is very clear. Uh, if my given the acceleration gradually decreases, no? Acceleration gradually decreases and become zero after some time. Becomes zero after some time. Therefore, if I draw velocity time curve, if I draw the velocity time curve, okay, now the acceleration gradually decreases. The acceleration gradually decreases means the gradient of VT curve should be gradually decreases. Should be gradually decreases. That means it should be inverted cup shape. Inverted cup shape. It should be inverted cup shape. And after some time, the velocity should become the maximum. It should become maximum. So after that velocity is constant. After that velocity is a constant. That velocity is called the terminal velocity. So this is the terminal velocity. තේරුණා තුස්සන් එනයි terminal velocity ආවට පස්සේ මේක 0 වෙනවා. එතනින් පස්සේ f0. පැහැදිලි වෙනවා තුස්සන්. ඊළඟට බලන්න පුතේ මෙයාගේ t curve එක ගන්නොත් පුතේ initially at the rest when the ball is released at the rest velocity zero means that part is zero. Therefore at the rest the acceleration will be maximum. Then acceleration gradually decreases and become zero. The acceleration gradually decreases and become zero. Therefore, if I draw a t curve, it is like this. So at the rest, initially, the acceleration has a maximum value. Maximum. Here I want a t curve we can do. But initially up to that zero level, there's acceleration. There's acceleration. That means the gradient should be increased. Acceleration gradient. Therefore, it should have a cup shape. The gradient should be increased. Velocity acceleration velocity therefore, as the velocity increases with time, it should have a cup shape. So once the acceleration becomes zero, the velocity is a constant. As the velocity is a constant, the gradient should be a constant. That means it should have a straight line. It should have a straight line. It should have a straight line. තේරුණා තුස්සනේ? පාරලා තුස්සනේ? එහෙනම් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පටලවා ගන්න තැනක් මම ගලා ගන්නම්. මෙතන velocity increases. මෙතන velocity is a constant. Takala.
Mm. අපි කරන්නේ පුතේ මේ කරන්ට් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් වලට කැප්ෂන් මොකද්ද කැපැසිටර්ස් තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම මේ මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් වලදී යුනිට් එකක් විතර කැපැසිටර්ස් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් වල ඒ වුණාට මම මේක කතා කරන්නේ කරන්ට් ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස් වල මොකද නැත්තම් අර ඒකේ ආයතන තියෙනවා ඉක්වලන්ට් කැපැසිටර්ස් කියන්නේ ඉක්වලන්ට් කැපැසිටර්ස් ගැන කතා කරන්නේ ඉතින් ඔය ආර්මිකේ ටෙක්නික්ස් ටික අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එක ඒ නිසා මේ කැපැසිටර්ස් කතා කරනකොට කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කතා කරන්නේ නැතුව කැපැසිටර්ස් කතා කරන එක තේරුම් ගන්න. මේකයි මම කැපැසිටර් කියන එක කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටිත් එක්ක කතා කරන්නේ. නැත්නම් ලෙසන් එකක් විදිහට තියෙන එක ESF වල. හරි. Okay. Can you find the maximum acceleration? Can you find the maximum acceleration? Find the maximum acceleration. The minimum acceleration is 0. Find the maximum acceleration. Find the maximum acceleration. There are small subtopic. The maximum acceleration. The maximum acceleration. The maximum acceleration, F max.
So according to this equation, those are constant, those are constant. Therefore, if this part is minimum, then the acceleration will be maximum. නේද? මොකක් හරි එකකින් අඩු වෙන කෑල්ල අඩුයි නම් නේ මේ ටර්ම් එක වැඩි වෙන්නේ. හරි. මෙතනින් කොහොමත් මේකමයි. මෙතනින් 5ක් අඩු වුණොත් මෙතනින් හිතන්න මුලින් 5ක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ 10ක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ 12ක් අඩු වෙනවා. Therefore, the amount subtracted by this value has a minimum, then the entire term will be maximum. Therefore, F max, X max will occur when FD is equal to 0. FD becomes 0. Therefore, F max is equal mg minus u divided by m. එන බල දාන්න පුළුවන් නේද මේක? mg කියලා කියන්නේ 45aq over 3 dg minus u කියලා කියන්නේ 45paq d naught g divided by 45p May 453 volume में cancel out करना. Therefore, F max that is equal d minus d naught divided by d into g. select කරනවා මේක ලියන්න පුළුවන් F max that is equal අපිට මේකට එක දුරුත් එහෙම g minus u over n ලියන්න පුළුවන්. G minus u over n d minus u over n. ये देखो हाँ. हाँ. Tá na vez? Mano. Okay.
But there are two cases. And මේ තව case එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි මම expression note එක දෙන්නම්. Suppose the ball is moving in upward direction. Suppose the ball is moving in upward direction. මොකක්ද ඒක? ඒ මොකක්ද? උඩින් යන උඩරට. ඒ පුතේ the ball may be a rubber ball or something. Yeah. The sphere may be a rubber or something, no? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේ. හැම වෙලේම metal ball එකක්ම වෙන්න ඕනේ නෑ නේද? ඉතින් rubber වෙන්න පුළුවන්. So there may be some occasion the ball may move in upward direction. So what is the reason for that one? The reason is density of ball is lesser than density of liquid. Here, density of ball is lesser than density of liquid. So in such cases, all are same, but the ball is moving in upward direction. Therefore, the friction or viscous force should be exerted in downward direction. The friction force should be exerted in downward direction as well as mg. But upthrust, there should be in upward direction. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අරකම තමයි. එකම දේ පැත්ත මාරු වෙන්නේ. Therefore, in such cases, so if I apply F equal ma to this ball, u minus fd minus mg, that is equal mf. Therefore, if I subject f, that f is equal to mg minus mg minus mg plus u minus fd divided by u. Minus වලින් එලි කරගත්තොත් එහෙනම් මේක යනවා f is equal minus mg minus u plus fd. minus එකක් එල්ල ගන්න. Divided by අරකමනේ minus මේකනේ minus එක විතරයි වෙනසක් කියලා දෙන්නේ. Therefore the terminal velocity will not be changed. The only change is it will be negative. Negative means d දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. හරි. දෙක වැඩික මාරු වෙන්න ඕනේ. Therefore the terminal velocity that should be equal to divided by 9 eta g a square. කලින් තිබුණ මොකද්ද පුතේ? d minus d naught. d minus d naught නොතිබුණ නෑ. d naught minus d වෙනවා. නැත්තම් මම මේක ගන්නක negative d minus d naught as d naught is higher than d naught is higher than d, then I can write Vt is equal to a square g divided by 9 eta and then d naught minus d. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අඩු එකෙන් ටික අඩු කරනවා ඉවරයි. එහෙනම් if you got that thing, please raise the hand. Then on to submit. පැහැදිලිද? Okay. Then this one.
හරිද? මේ ඔක්කොම නෝට් එකේ තියෙනවා. මම නෝට් එකක් දීලා නැතුව මට මේ ටික මම ඕගොල්ලන්ට ලියන්න දුන්නේ මේ ඉක්වේෂන්ස් මතක තියෙන්න ඕනේ මේ කරපු විදිය මතක තියෙන්න ඕන නිසා. එහෙම නැත්නම් අර නෝට් එකක් දීලා ඇසලක් විතරක් නෝට් එකක් දෙන්නේ මොකද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. දුන්නේ ඒකට නෝට් එකේ මම දීපු නෝට් එකේ මම පොඩ්ඩක් ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ නෝට් එක තේරුම් ගත්තා නම් ඉතින් ඒ ඉතින් හරි. Okay. There are topic variation of viscosity with temperature. Variation of viscosity with temperature. Variation of viscosity with temperature. Viscosity කියන්නත් පුළුවන් මේක ඊටා කියලා කියන්නත් පුළුවන් දෙකම එකයි. So if we consider about a liquid, when temperature increases, what will happen due to the thermal energy, the intermolecular bonds will be break. They can be break. Okay. So due to that reason, the adhesive forces and cohesive forces get decreased. They get decreased. So as a result of that, viscosity of liquid decreases with temperature. හරිද? ඒක ලික්විඩ් එකෙන් ලික්විඩ් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මේ කර්ව් එක මෙහෙම වෙනවද කියන එක ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ලික්විඩ් එකෙන් ලික්විඩ් එකට මෙයා ඩික්‍රීස් වෙන රේට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ රේට් එක වෙනස් වෙන එකත් එක්ක graph එකේ shape එක එක shape වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩික්‍රීස් වෙනවා. හැබැයි ඩික්‍රීස් වෙනවා. And therefore, if you consider liquid, the viscosity decreases. The viscosity decreases with temperature. But if you consider gases, gas also fluid. If you consider gases, when temperature increases, what will happen? Their mobility will be increased. So as a result of that, the intermolecular collisions will be increased. Colli දෙනවා වැඩි කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? Then what will happen? The viscosity increases. The viscosity increases due to those collisions. And the බෝලයක් දැම්මත් ඕනවට වඩා gas molecules වෙලා වදින්න පුළුවන්. හරි. මොකද වෙන්නේ එතකොට? හරි මාන viscosity එක. Therefore, if we consider about gases the viscosity increases with the temperature. The viscosity increases with the temperature. මෙතන reason එක මොකක්ද? As intermolecular bonds
Other. I finish. Then we can discuss about applications. Applications of viscosity. No need to write it. Not taking as a style. Have application part take it part have the exam as a keyword. No, we discuss have. The most famous application is lubricants. Lubricants. And overall level lubricants. So what are lubricants? What are lubricants? What are lubricants? Why we need lubricants? Hmm? Why do we need lubricants for it? What are lubricants and why do we need lubricants? Can anyone know? Can anyone explain that thing? ඇති ඔයගොල්ලෝ lubricants ගන්න දැකලා ඇත්තටි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට නෙවෙයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ day to day applications වලදී use කරලා yes very good project to reduce the friction force between two solid surfaces අපිට යන්න පුළුවන් lubricants ගන්න පුළුවන් හරි මොකක්ද ඉතින් මේ so you know if there's a relative motion between two solid surfaces what will happen solid surface then they will wear and tear very rapidly and මොකද මේ දෙන්න එකට ඇතුල් වෙනවා කියලා කියන්නේ ටක් ගාලා ඒකල කිවෙන්න පුළුවන්. So in such case we can apply a fluid in between them. We can apply a fluid in between them. So the property of that fluid depends on the viscosity of that fluid. The viscosity එකත් එක තමයි dependent. මොකද සමහර අපි දැන් හිතන්න ඕනෑමට වඩා viscosity වැඩි නම් ඒකෙන් එන friction force එක අරයට adversity එකට affect වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උනරට friction එක අඩු වෙනම් ආය පාරක් ගිහලා මොකද වෙන්නේ? ගිහලා අර දෙන්න ඇසට එකට ඇතිල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය මේ ඒ දාන lubricant එකේ viscosity අපි හරියට කියන prominent ඒ කියන්නේ හරියට මේ accurate viscosity එකක් තියෙනවා. හරිද? Therefore, the lubricants, the applications of lubricants very there are actually huge variation in that application. So if you can say about lubricants, that is a very wide field. And ඒක ලේසි නෑ එක හැමතැනම තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මැෂින් එකකට දාන මැෂින් ඔයිල් එකේ ඉඳලා කාර් එකට දාන එන්ජින් ඔයිල් එක දක්වා නැත්නම් එතනින් එහාට මැෂින්ස් වලට දාන මැෂින් ඔයිල්ස් දක්වා heavy machines වලට light vehicles වලට දාන engine noise ඊට පස්සේ hydraulics කියලා අපි දානවා. ඒව දක්වා ඕක රස වෙනවා. ඊළඟට අපි ඔය මේ දැන් අර මම කලින් කතා කරා වගේ ඔය hydraulic jacks වලට අපි use කරන මේ liquids වල තියෙන viscosity අතිශයද. ඒක වගේ අපිට viscosities වල applications වලක් තියෙනවා. Basically the most famous application is lubricants. අපි lubricants ගත්තොත් එහෙම අපි ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති engine oil මාරු කරන්න කියන්නේ. ඇයි engine oil මාරු කරන්නේ? ඇයි engine oil මාරු කරන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය වාහනයක් සර්විස් කරනවා අහලා ඇති වාහනයක් සර්විස් කරනකොට engine oil මාරු කරනවා. ඇයි engine oil මාරු කරන්නේ? ඇයි engine oil මාරු කරන්නේ? මෙතන තියෙන ආන්සර් එක. මොකද වෙන්නේ? Yes, very good point. So you know when the vehicle moves, the actually engine works. So as a result of that, there is a heat generation. There's a heat generation for a long time period. So as a result of that, the viscosity of that liquid may vary. Not only viscosity, but also
there are many properties there, but mainly the viscosity can be decreased. Viscosity decrease වුණා කියලා කියන්නේ එතන engine වලින් එතන එහාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක engine එකට ලොකුට මේ අර protection එකක් දෙන්නේ නැහැ. Therefore we have to replace that engine oil. And we have to replace that engine oil. හැමතැනම මේ engine oil ගත්තොත් එහෙම engine oil වල තියෙන category. Light vehicle engine oil, heavy vehicle engine oil. light vehicle engine oil වලින් තමයි W කියලා මේ prefix එකත් එක්ක ඉන්නේ light vehicle ඒවා අනිත් ඒවා එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ normally. ඒ නිසා ඔය engine oils ගත්තොත් එහෙම engine oils heat එකත් එක්ක යගේ properties වෙනස් වෙනවා. Especially viscous property. ඊළඟට අනිත් lubricants. Lubricants ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඔය මේ machinery items වලට දාන lubricants, hydraulic coils. ඒ ඔක්කොගෙම ඔය viscous කියන property එක අපිට බලපානවා. There are some applications, Pute. There are some applications that there are some machines that are used in hydraulic systems. Hydraulic system, that means the force is applied as a pressure. And the force is applied as a pressure, and that force will be transmitted through hydraulic. And the hydraulic in the molecular heavy vehicles ගත්තොත් එහෙම G.C.E වේවා ඊට පස්සේ ඔය ලොකු heavy vehicles ගන්න ඒ ගොඩක් වෙලාවට heavy vehicles වල තියෙන පුතේ hydraulic system එක. ඒ hydraulic system එකේ තේරුම තමයි අර force එක transmit වෙන්නේ ඔය hydraulic එක through. So in such cases පුතේ the viscosity of that hydraulic fluid actually we have to consider that thing. We have to consider the viscosity of that hydraulic liquid because for the effective work with it, for effective work. Then අපි මොකක් කරේ අපි දැන් force එක නිසා එයාගේ ඕනකට වඩා viscous force එකක් generate වෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය force එක transmit කරගන්න අමාරුයි. හරි. අනේ වගේ තැන්වලදී අපිට viscosity එකකින්දී එතනදී අපිට consider කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙනාට viscosity වල applications කතා කරොත් ඒ applications basically based වෙන්නේ lubricants වලටයි hydraulic systems වලට. Lubricants වලට hydraulic systems වල අතන තියෙන දේවල් නැහැ නේද? හරි. මේ හැබැයි ඒ lubricants සහ hydraulic systems ගත්තොත් ඒව ඇතුලේ තියෙන අපිට මාර ලොකු area. Okay. That's all about viscosity. Do you have any questions regarding viscosity? එතන viscosity පාඩම ඉවරයි. මම viscosity පාඩම වාද සම්පූර්ණ ඉවර කරලා හිතාගෙන තමයි වැඩේ කරේ. එතන viscosity පාඩම ඒ unit එක ඉවරයි. Do you have any questions based on viscosity? තේරුණාද වැඩේ? questions කතා කරන්න තියෙන අපි questions කතා කරමු. questions කතා කරමු theory part එක කරේ. theory part එක කරේ questions අපි කතා කරමු තව දවසක. අද උදේ ක්ලාස් එකට එන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට පුතේ මම රෙකෝඩින් දෙනවා. රෙකෝඩින් එක මම YouTube එකේ දානවා. මේකත් එක්ක රෙකෝඩින්ස් ටික හැමෝටම වෙනවා. හරි. ඒ නිසා උදේ ක්ලාස් එක මිස් වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒකට කල් තියෙනවා. කවර් කරගන්න. මම අද මේක තීරි පාට ඇඩ් කරේ මේක පොඩි පාඩමක් සහ ළමයිට කවර් කරගන්න වෙලාව තියෙනවා. නැත්තම් මම දැන් අපිට කර ඉන්නේ තරම් ඉලෙස්ට්‍රි පාඩම ඉලෙස්ට්‍රි පාඩමේ කැලලක් කරොත් එහෙම ළමයිට වෙලාව නැති නිසා කවර් කරගන්න ඒකයි මම මේක කරේ. හරි. Do you have any questions regarding this one? Nada. Okay, then we can complete the morning session today. දැන් උතන මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා questions 8ක්.
ඒ questions 8 කරලා ඒ questions 8 කරලා මට එවන්න. මට එවන්න බලන්න. එතන තියෙන්නේ මොකද essay questions 8ක් පුතේ. ඒ questions 8ම කරලා මට answers එවන්න. ඊළඟ දවසේ අපි ඒ answers ටික discuss කරනවා. ඊට පස්සේ EQR එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. EQR එක දෙන්න කලින් මේ answers ටික බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කරලා එවන්න. කරලා එවන්න හිටියේ. හරි. Okay. Then we can complete the morning session. The evening session can be started around 2:30. Did you actually did you do equal calorimetry here? Calorimetry equal करा? Calorimetry की equal करा? माने वो था calorimetry की equal माने calorimetry की equal माने ऐसा question सी करा दे calorimetry equal करा दे मतलब कि ये रहते हैं questions 50 ගණන් කරලා 51ක් කරලා 50 ගණන් තිබුණා. මොනවයි? හරි. මම ඒක එන අසල දාන්නම් මට ඒක අද ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. ඒක ඩිස්කස් කරලා මට එතන මේ ඒ ඉක්වාරගේ කතන්දර ටිකක් තියෙනවා කතා කරන්න ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් මම අසල කරන්න. Okay. Okay, then we can complete today's lesson. Today's morning session. The evening session we can start around 2:30 or 3 o'clock. I will send the below link. Okay. Meanwhile, please start to do calorimetry equal. My equal time to the number. Okay. Then we can complete morning session. Everyone. Have a good day.